And no sham referenda can ever change this. So it is my pleasure to now give the floor on behalf of the Council to Josep Borrell to open the debate, after which we give the floor to the President of the Commission, Ursula von der Leyen. Mr. Borrell, you have the floor. Good morning. I'm going to speak in Spanish. Señora Presidenta del Parlamento, señora Presidenta de la Comisión, Presidents, señor Vicepresidente, señoras Vice President, y señores diputados, honourable members, intervengo en este pleno I am speaking representando al in Consejo, this plenary in representation of the Council de la Unión Europea of the European Union para explicarles que in desde order que to explain to you conjuntamente con la Comisión, el Alto that Representante y la together Comisión with the juntos Commission, presentamos un nuevo paquete High Representative, de sanciones sectoriales y sanciones set out personales. a new El set Coreper, of nuestros embajadores general and personal han estado sanctions. trabajando intensamente. Coreper, our Ayer por la ambassadors have noche been working siguen hard esta on this. mañana también. Last Y night they espero were que working, antes de the que se meetings acabe continuing este this morning, pleno and I trust that before the end podamos of this tener plenary un sitting, acuerdo we will have del reached an agreement within the Council aprobando la propuesta conjunta and que the ha presentado adoption la of Comisión the joint proposal y put que forward sin by the duda la Commission. Presidenta detallará. Quiero I have no doubt that agradecerle the a la President señora Presidenta de la will give Comisión, you a the todos details. mis I'd like colegas, to thank the el President of the Commission esfuerzo y and el my colleagues liderazgo que for han the efforts and mostrado para the seguir leadership they've preparando, shown proponiendo, in continuing debatiendo to come forward with propuestas proposals de sanciones and sectoriales debating junto proposals for con las sectoral personales. sanctions De esta together manera with the se targeted limita personal todavía sanctions. más la capacidad de exportación de This Rusia y should se limita further todavía más constrain Russia's las export importaciones que puede capacity recibir para seguir manteniendo viva and su the relations industria, its especialmente en su industry dimensión can tecnológica, continue y así to alimentar la carry guerra. out, particularly Está the claro que nos technological estamos sector. liberando de la dependencia energética de Rusia. En agosto del año The pasado war. importamos In 12 August of last year, millones de metros cúbicos. we were Este año importing 12 importamos en agosto billion solo 4, cubic una meters, división only por 3. 4 En this realidad year. las importaciones de We've Rusia cut han our caído imports from Russia to a en third las of what they were. 36 semanas de este Over the año last 36 en 54 weeks, billones de metros cúbicos. Es algo we've reduced extraordinario imports by 54 que billion nos va a conducir a liberarnos de la dependencia cubic meters. energética de That's Rusia, going que era to allow un us gran to reduce our condicionante energy dependency de on nuestra Russia, política exterior which hacia severely Rusia constrained our y por foreign policy towards derivada Russia, nuestra política exterior que and as a incluía result of that, Ucrania. an En impact on realidad our no foreign hemos policy, tenido una including política Ukraine. exterior con respecto a Ucrania, porque era subsidiaria We de needed nuestra a foreign política con policy respecto a Rusia, towards y esta Ukraine. era It a su had vez subsidiaria been o condicionada a nuestra subject to our dependencia policy with energética. Russia, and that Ahora in sí turn had tendremos been una subject to política our energy clara con dependency. respecto a But now Ucrania we have que a está clear dominada policy por towards la Ukraine, voluntad y el deseo de que informed Ucrania sea by our miembro will de la to Unión ensure Europea. that Ukraine Una política go on to con un join the objetivo European claro, Union. que There's sea a clear goal posible behind porque this ya no policy. tendremos esta dependencia de Rusia. This will become La possible guerra because continúa we will no longer y las be so noticias dependent on del Russia. campo de batalla son buenas para There's good Ucrania. news on the battlefield for Ucrania Ukraine. in está war. retomando la Ukraine ofensiva. La guerra ha is going back entrado onto en the una nueva offensive. fase. The war has Una entered a fase new sin phase. duda peligrosa porque estamos It's ante un undoubtedly a dangerous escenario phase temible because we're in a ante el terrible que no scenario tenemos que now. cerrar los ojos, We del mustn't cut our escenario eyes de to una this. guerra convencional que envuelve a una There's potencia the scenario nuclear. of a Una conventional potencia war nuclear que en este momento está involving a nuclear retrocediendo power, which is en el currently escenario convencional retreating y que from amenaza con the utilizar conventional el arma theatre, nuclear. but threatening Es to un deploy escenario nuclear ciertamente weapons. This preocupante, scenario is en el que undoubtedly a source tenemos of que concern, demostrar que nuestro apoyo and we have a to show Ucrania that our no support for flaquea. Ukraine is not Ucrania está weakening. avanzando en 3 frentes, Ukraine is making en progress el on 3 Donbass, fronts, después de in haber the tomado Donbass, Liman, having en el retaken Liman, centro-sur, al sur en and the Zaporizhia, centre and the south, avanzando hacia south of Mariupol Zaporizhia, y advancing finalmente towards en Mariupol, Kherson. and Rusia lastly sigue in Kherson. teniendo la superioridad numérica Russia y la still has superioridad numerical de superiority, fuego, de potencia de fuego. and it still Y has por eso las superior fuerzas firepower. ucranianas están And that's why desarrollando Ukrainian una forces táctica de combate extraordinariamente ágil, are using utilizando extremely una agile inteligencia tactics, muy potente, rodeando using las very plazas powerful fuertes intelligence, rusas, creando bolsas surrounding
que acaban siendo concentrated Russian destruidas por la power, propia creating pockets retirada del which ejército ruso. are then Así destroyed limitan as the sus Russian army pérdidas itself y avanzan en el withdraws. This terreno allows de the una Ukrainian forma forces que nadie había to keep their podido losses prever. lower than they would have been, and La for situación del successes ejército that ruso no one would earlier have forecast. es muy mala, The entre otras cosas situation for us porque is extremely los soldados bad. rusos no saben para qué Russian es esa soldiers, for guerra. one thing, don't Y los actually 300.000 know que the serán purpose of this war. sacados de sus casas The para 300,000 ser llevados men al who are going to frente be taken from their no van homes a and sent to entender the menos front todavía. will understand it Por lo even tanto, less. la guerra se puede So, ganar en el campo de batalla, You can win a pero hay que war on the ganarla sobre todo battlefield, en el campo de las but ideas. first and foremost you have to win Porque it además de la on guerra en the sí, battlefield of ideas, hay because otra guerra, que es la guerra por la behind the supremacía war as such, de los there's valores. war as Rusia está a struggle for desarrollando una supremacy intensa of campaña values. en el Russia is mundo fighting hard para around the explicar world que las consecuencias de to esta make guerra the case that no son de la the guerra, consequences of son de las this sanciones que war hemos aplicado contra Rusia. are actually the result of our Esa batalla hay sanctions que against librarla Russia. en la discusión We con have to nuestros fight colegas that battle in todo el talks mundo with our colleagues all around para the world. continuar aislando a Rusia. We must continue to isolate Recientemente ha Russia. vuelto a ocurrir en un organismo internacional de gran importancia, A el de very aviación important civil. international Y body, esa the batalla hay que hacerla de ICAO, forma continuada y permanente, recently. We need to porque hay keep up mucho this sentimiento effort en el consistently mundo acerca de because las causas there are a lot de of esta strong guerra y feelings sobre around the todo world regarding de the sus causes of this consecuencias. war and above all its Y las consequences. consecuencias para muchos países For many ciertamente countries, the son malas en consequences of the war términos de are precios, undoubtedly de bad energía ones. y de alimentos. Increasing Tenemos que energy and food comprometernos costs. mucho con el resto del We have to mundo make a para strong ayudarles commitment to the rest of the a world to superar provide them with las assistance consecuencias de esta to help guerra. them overcome the Tenemos, como impact digo, of que this hacer un war. gran esfuerzo diplomático de We'll have to make a explicación huge diplomatic effort to para que el explain mundo the case entienda por so qué that esta the world guerra will understand why it y cómo is puede acabar. La guerra no puede this war is acabar coming about por and how it may cansancio end. del mundo It cannot occidental. end because the world, the ¿Qué es lo Western que espera world, Putin? becomes exhausted. Putin That's cree what que las democracias Putin is son hoping will happen. débiles, He thinks que that los democracies are sistemas de weak, opinión pública no that soportarán un systems of invierno public frío. opinion, he thinks, Está esperando la will llegada del general invierno, put up with que siempre a ha cold salvado war. en última He's waiting for instancia al General ejército. Winter to come along, which has always Está helped esperando que el Russia in frío, previous que conflicts. los He's hoping cortes that the en el cold suministro de gas, and que los the altos cut in gas precios y las supplies bajas and high temperaturas energy prices and low minen temperatures nuestra voluntad de will seguir undermine apoyando a our Ucrania. will to Y continue este our es el lugar support para to pedir a Ukraine. los europeos que And entiendan this lo que is está the en juego. place where I have Porque to nuestro apoyo a ask Europeans Ucrania to no es understand what's solamente going una on. cuestión de Our generosidad. support for Ukraine isn't just a Nuestro question apoyo a of Ucrania tiene que generosity. ser Our support for indefectible Ukraine porque la seguridad de Ucrania está has to intrínsecamente remain ligada con la total nuestra. because Lo que allí Ukraine's se fate decide is intimately bound es up with our también own. nuestro futuro. Y por esto What happens there entails our future too. sí, señoras y señores diputados, lo Yes, que allí se honourable decide members, es también nuestro futuro. decisions Y there por eso es tan determine our future importante too. conseguir que, como And hemos that's why it's hecho so important otros to en ensure Europa, that, just as others renunciando have done in a Europe, nuestras viejas ambiciones imperiales, Rusia foregoing también our previous renuncie a ellas. imperial La ambitions, guerra solo puede Russia also acabar needs to give up its de imperial una manera que ambitions. asegure la paz. Y para que asegure la paz, We need to hace work in a way falta to que ensure that Ucrania there's peace, and that means that recupere su Ukraine integridad must territorial y su recover plena its soberanía, territorial integrity and que its full Rusia sovereignty. asuma sus responsabilidades Russia políticas must y shoulder its morales en la political guerra, and moral responsibilities in pague por la war, reconstrucción y se pay exigen for responsabilidades por los reconstruction, crímenes humanos que allí se han and producido. those responsible for crimes Este y against no humanity otro committed tiene there que ser must nuestro be brought to objetivo. account. Y por eso That las must be our goal. sanciones, y por And eso so la ayuda militar, we have our y sanctions, por eso la acción we're providing diplomática. our military assistance, and En we're esos taking tres diplomatic frentes action. tenemos que seguir On those trabajando three fronts, we must continue sin desfallecer. to redouble our No efforts es el momento de unflaggingly. dudar. This is La not the sociedad time for europea doubt. tiene que ser capaz de European continuar esta society lucha, must be able soportando to a keep up Ucrania the struggle, con los procedimientos a supporting los que Ukraine, tenemos. using the Hoy la procedures we have presidenta de available la to us. Comisión The President of the presentará Commission las today sanciones will be en detalle que presenting el Consejo the va a details aprobar. Pero of por the sanctions encima de package las that the Council will be sanciones adopting. concretas, But above and lo beyond que es realmente specific sanctions, importante es que los europeos the really entiendan important thing que si hay un is precio for que pagar, Europeans to ese grasp that precio merece la if pena. there's a Porque price si to no be paid, pagamos este, that price is worth it, acabaremos because if we don't pagando pay this price, un we will mayor. end up paying a much higher Es una price batalla later. por la libertad This is a battle de for los freedom ucranianos y de for la nuestra. Ukrainians, Y el but also esfuerzo que for our tengamos que freedom. hacer será inscrito en las And the páginas de effort la we have to historia make como un momento will be written into en que history la books Unión Europea as a unida point in fue history where capaz a de united resistir la Europe agresión
de un modo proved de vida able y to de resist organización the política aggression radicalmente distinto, of a contrapuesto radically different al nuestro. political organisation Muchas gracias. from our own. Thank you. Thank you very much to the High Representative. Next, I give the floor to Commission President Ursula von der Leyen, please. Thank you, President Metsola, dear Roberta, Minister HRVP, dear Josep, honourable members. It's just 4 weeks ago that we met here in the hemicycle for the State of the Union, but in those 4 weeks, the Kremlin has escalated its aggression to a new level. Putin has launched Russia's first mobilization since World War II, treating hundreds of thousands of young Russians as cannon fodder. He uses sham referenda in an illegal attempt to change international borders by force. And since many months, he is using energy as a weapon. Now, of course, we feel that the Russian war causes economic and social hardship, and it places a heavy burden on our citizens and on the economy and in our single market. We see in particular the rising energy prices and gas and electricity prices that are leading to reduced purchasing power, and they are leading to a loss of competitiveness for our business in the international market. But our resilience in all these difficult times is remarkable. And what we have to do is work steadily on our resilience, mainly on the field of energy, and that's where I want to focus on today. If you look at the course of this last 7 months, together with our member states, we have already taken important steps. We have diminished our gas consumption by around 10%. That's good. It's not enough. We have to do more, but it's a big step forward. I want to give you 2 figures what the Russian supplies of gas are concerned. At the beginning of the war, if you look at all the imports of gas, the Russian share was 41%. Within 7 months, we've gone down to 7.5%. That's good. And we have compensated this decrease in Russian supplies by a massive increase by our trusted suppliers, for example, the United States, for example, Norway. Let's look at gas storage. It is almost at 90% by now. This is 15% higher than on the same day last year. 3 weeks ago in this hemicycle, I announced that we will skim the exceptional profits that electricity-producing companies have these days to make them available for member states to support vulnerable citizens and businesses. Now, last week already, we have enshrined that in law, EU law. We achieved that in lightning speed, and I really want to thank the Czech presidency for this outstanding deliverable in really a very, very short time. And yesterday, the Council reached agreement on Repower EU. So, we will have key instruments in place to make it through the winter, that's storage and saving, to jointly purchase gas, this is our platform, to get rid of the grip the Russians have on us through their fossil fuels, these are our agreements with other friends, to redistribute the windfall profits to support those in need, and to invest in the future of a sustainable energy supply, and that is Repower EU. The measures we have put in place provide us with a first buffer of protection, and thanks to these, we can and we will now step up to the next level. I will lay out a roadmap in a letter to leaders in view of our meeting in Prague in 2 days this week. And I want to discuss with you firsthand the key components of this letter. Of course, it's all about energy prices. So we will step up our negotiations with trusted partners, for example, with Norway, to dampen the price we pay for gas imports. The talks have already started. I think as a European Union we have a considerable market power,
And many of our suppliers want to conclude deals with us which are beneficial for both sides. So I really think it is necessary that we come to an agreed corridor of prices to stop these crazy peaks we have partially in the import of gas prices. We will strengthen our energy platform. And let me be very clear, it is in our collective interest. After the winter, we will have to refill the gas storages. And if we then see that we have again a scenario where member states are outbidding each other on the global market and thus rising the prices here in the European Union, this is not sustainable. So we have to have a joint procurement of all member states. This is much better than the way we have it. My next point is on gas prices. As you know, we use gas in 3 different domains: for industry, for heating, and for the production of electricity. Let me start with the electricity. Our market for electricity is built in a way that high gas prices are driving electricity prices. We have now to limit this inflationary impact of gas on electricity and everywhere in Europe. This is why we are ready to discuss a cap on the price of gas that is used to generate electricity. This cap would also be a first step on the way to a structural reform, an overall reform of our electricity market. But I think we also have to have a look at gas prices beyond the electricity market. So, where industry is concerned, where heating is also concerned, the general approach of gas. And here we will work together with member states to reduce gas prices and to limit volatility, and thus to limit the impact of price manipulation by Russia. Because if you look at the fever curve of gas and gas prices, the whole gas price, you can see the manipulation that Russia has on the gas prices, and this has to stop. We have already offered this mechanism in March. At that time, we've said that it can give an important signal that the EU will not pay any price for gas anymore. We have qualified such a price cap as having an immediate impact on price levels, but that it entails drawbacks in terms of security of supply. This is still true today, so it's a fine line to walk. It's not trivial to do that. But the situation since March has critically evolved since then, and today, compared to March, member states are open now for it, more member states are open for it, and we are better prepared. Such a cap on gas prices must be designed properly to ensure security of supply, and it is a temporary solution to cater for the fact that the TTF, that is our main price benchmark, is no longer representative for our market. This TTF benchmark reflects or mirrors a lot pipeline gas. But in the last 7 months, we have, because we wanted to get rid of the dependency on Russian gas, we have increased a lot the LNG market. And this LNG market is not properly reflected in the TTF. So, introducing a cap on gas overall is a temporary solution until we will have a new EU price index developed that ensures a better functioning of the market. And the Commission has already started to work on this. Honourable members, these are far-reaching measures. And I wholeheartedly agree with you when you say in the resolution you will vote on today that exceptional times require exceptional measures where the Union needs to act as jointly and as united as ever. In pursuing our action, 2 same things remain paramount. That is action in unity and action in solidarity. If I look at our single market, we really need to protect the fundamentals of our economy and in particular our single market. The single market is the strength of our European Union, and this is where the wealth of the European Union comes from.
Without a common European solution, we risk fragmentation. If every member state goes on its own, we have fragmentation we don't want. And we have to do something against it. And therefore, it is so paramount that we preserve a level playing field within the European Union and our single market. Every member state is benefiting from it. As I said, the wealth comes from our single market. Now, what does that mean? With Repower EU, we have developed a crucial instrument to accelerate the transition in the energy independence. That's what we're working on since 7 months. And Repower EU will allow, it's the governance structure, it will allow the investment in infrastructure, for example, pipelines, for example, interconnectors, for example, renewables. But it also allows, and that's important, to support businesses or households to invest in energy efficiency, for example, insulating houses or installing heat pumps or installing new technology for the companies, the businesses that have to do the transition. Now, here's my proposal. I think we should further boost Repower EU with additional funding, common European funding. This way, all European states can accelerate the necessary investment, all European member states. We modernize our infrastructure, the energy infrastructure. We preserve the level playing field, and we secure our European competitiveness on the global market. So we have to do this investment, we have to do this funding together as Europeans, jointly with a common solution. And honourable members, allow me to speak about another pressing issue which we have to address today. The acts of sabotage against Nord Stream pipelines have shown how vulnerable our energy infrastructure is. For the first time in recent history, it has become a target. Pipelines and underwater cables connect European citizens and companies to the world. They are the lifeline of data and energy. It is in the interest of all Europeans to better protect this critical infrastructure. And for this, I will present a 5-point plan. First, we must be better prepared. We have very recently agreed new legislation, that's good, which will strengthen the resilience of critical EU entities. The responsible Parliament committee will be voting on it next week. That's good too. So we are absolutely on time. And I think we can and we should already now be working on this basis. Second, we need to stress test our infrastructure. We don't have to wait till something happens, but we need to make sure that we are prepared, and therefore we need those stress tests. We need to identify whether we have weak points and where these weak points are. And of course we have to prepare our reaction to sudden disruption. What are we doing then? Are all the information chains in place? Is everybody informed? Does this emergency scenario really work then in our single market? We will work with member states to ensure effective stress tests in the energy sector. And this then should be followed by other high-risk sectors such as the offshore digital and the electricity infrastructure. My third point, we will increase our capacity to respond through our civil protection mechanism, well known to you in the European Union. With this, we can support member states in addressing the disruption of critical infrastructure, for example, with fuel, with generators, with necessary shelter capacity. My fourth point, we will make best use of our satellite surveillance capacity. We have these satellites in place. We have the capacity to do the surveillance, to detect potential threats. So this is also a matter of prevention and awareness. And finally, we will strengthen our cooperation with NATO and with key partners like the United States on this critical issue. Honourable members, this war has entered in a new phase.
The Ukrainian army keeps reporting impressive successes in its fight against the aggressor. We all saw the images of deeply relieved people welcoming Ukrainian soldiers. And I could see with my own eyes when I was 3 weeks ago in Kiev that life has come back to Kiev. Of course, it is the bravery of the Ukrainian people that made it possible. But I think Europe's contribution also has made a huge difference. And now it's the time to keep track, to help the Ukrainians to face down the invader. A strong and steadfast Europe, that will only be the only way to stop Putin. This is the moment to stay the course and to signal again to our Ukrainian friends, we stay by your side as long as it takes. Thank you and long live Europe. Thank you very much. Commission President, I give the floor now to the leaders of the political groups, starting with the EPP group, Manfred Weber. Madam President of the Parliament, the European Commission, High Representative, Minister, dear colleagues, more than 220 days have passed since Putin started his invasion in Ukraine on 24th of February. More than 220 days of tremendous suffering, bloodshed, and destruction of Ukraine, people and the whole country. By end of last month, we will see 13 million people fleeing Ukraine, crossing the borders to the neighboring countries. 6,000 Ukrainians died. 379 children lost their life in the Russian war. Putin is a war criminal, and as all war criminals, he doesn't stop. But not weapons or money are winning a war. People, the will of people, the determination of people, and most of all, free people, defending their freedom, are winning a war. As Europeans, we only can admire what the Ukraine troops are doing every day in Liman, in Cherson. In congratulations to President Zelensky and the Ukraine troops, you are great. And obviously, even among the autocrats of this world, Russia is losing ground. We saw this in Samarkand, where even the Prime Minister of India, Modi, said publicly it's not the right moment to go to war. Fake referenda in occupied Ukraine territories, mobilizing now 300,000 Russian reservists and threatening to us nuclear weapons. This is obviously a signal of weakness. So the Ukrainians are doing their job. And Europe? First of all, the upcoming winter is a big test for us, and we have to win it. First of all, we have to be strong against the populists inside of the European Union. Just look to Marine Le Pen. In the presidential election race this year, she proposed to seek an alliance with Russia without fear of US sanctions. Back in 2014, Front National found no better supporter than Russian banks to finance its campaign. Anyone, dear friends, who loves his country would never ask for money from Putin. That is what Le Pen is doing. Dear colleagues, in Spain, just after the start of the war, Podemos stated that the heart of the Ukraine conflict lies in the NATO policy of enlargement towards Eastern Europe. Unbelievable lies. Or in Slovakia, the former president and party leader Robert Fico from Smer Party described the war as a conflict between the United States and Russia. He called the strengthening of NATO forces in Slovakia by German soldiers the welcoming of the Wehrmacht in our country. That is the wording of leaders in Europe of today. And these populists, dear friends, have only one idea. They have the idea to weaken Europe, and we have to stand up to defend Europe. No more than ever, it's time now to show that we are standing together, and the EPP will never accept to rewrite the history. Our EPP parties in Finland and Sweden, for example, argued always for NATO membership. Only recently, socialists changed their mind and also supported NATO membership of Sweden and Finland. NATO defends freedom and peace and security in Europe, and Putin wants to destroy our Europe. And that's why, again, we have to show unity. At the same time, Putin's threats must not determine now our actions. That's why we have to support our Ukrainian friends more than ever before.
Now more than ever before, it's time for European leadership. Without weapons from the West, Putin would have won long ago already. Ukraine urgently needs more weapons, including tanks, and there I ask France and Germany to lead Europe and to present a proposal to deliver also tanks. We support another action package of sanctions and financial assistance to Ukraine, and if we want this war to end, we need actions but not any more excuses. Europe needs leadership. And now, more than ever before, it's time for this winter of solidarity. On Friday, the European Council must find a common understanding on the energy solidarity, and Madam Commission President, we fully support your initiatives in this field. Continuation of uncertainty costs each and every European money. Uncertainty is driving speculation on the market, so we need a binding solidarity mechanism, we need common procurement, and we need a price cap as proposed by the Commission, and we need this now, this clarity. And let me also add, because on Thursday we have this first meeting of the political union, President Erdogan will be there. And let me also underline that we should not forget, next to the Ukraine war, that we have other challenges in our neighbourhood. I think that someone who is not practicing our solidarity with Ukraine in the same way, who is not implementing the same sanctions in a way like we do as Europeans, cannot be a candidate status for the European Union, cannot be a reliable partner for us. That's why I hope that we also have a clear wording towards President Erdogan that he has to show his European commitment. With Putin escalating the war, it's now even more time to firmly stand by Ukraine. We as EPP, we always did so and we always will do so, now more than ever before. Without a free Ukraine, there will be not a fully free Europe. Thank you so much. Thank you, Mr. Weber. I now give the floor on behalf of the S&D Group to Irache Garcia Perez. Gracias, Presidenta. Thank you, President. Presidenta von der Leyen, alto representante, ministro. En los últimos días, el mundo ha vuelto a vivir un nuevo episodio de acciones temerarias e insensatas de Putin. La movilización militar rusa, los falsos referendos de anexión y una peligrosa retórica sobre el uso de armas nucleares. Pero además, por primera vez, serios y preocupantes acontecimientos han ocurrido fuera de territorio ucraniano. Y sí, me refiero al sabotaje de infraestructuras de energía en el Báltico. Y es que el mundo está siguiendo con temor y con preocupación esta escalada. También la pasada semana un convoy civil atacado por las fuerzas rusas cerca de Zaporilla, con víctimas mortales y heridas. Y es que, queridos compañeros, más allá de la puesta en escena diaria de Putin, esta es la realidad de su maquinaria de guerra. Esta es una guerra ilegal y cruel contra la inocente población de Ucrania. Civiles que pierden sus vidas, civiles desplazados, civiles que han dejado sus casas huyendo de la atrocidad. La anexión de la semana pasada de Putin es ilegítima y una violación clara de la Carta de Naciones Unidas. Cambiar las fronteras de Ucrania por la fuerza y anexionar territorios que ni tan siquiera controla es pura propaganda. Estas acciones proyectan lo que Putin es, un hombre desesperado cuyo liderazgo y autoridad está cada día más en duda. Y ante esta peligrosa escalada debemos apoyar más a Ucrania y a su ciudadanía. Debemos reforzar nuestro apoyo para contener las acciones ilegales de Rusia y debemos aumentar la presión con sanciones adicionales para acabar con esta guerra. ¿Saben también para qué? Para acabar llevando a Putin a donde le toca, al Tribunal de Justicia de La Haya. Y por eso debemos mantener la unidad en nuestra respuesta. Por eso hay que aislar lo máximo posible a aquellos líderes europeos que filtrean con Putin, porque los hay, claro que los hay. Mi familia política está muy preocupada. Sabemos de la posición aislada de Orbán sobre las sanciones hacia Rusia, pero intentar tejer alianzas con Meloni realmente es un problema que nos puede llevar a todos a una deriva preocupante. Conocemos el convenio de colaboración entre la Liga de Salvini y Putin y nos preocupan las alarmantes declaraciones de Berlusconi cuando afirma que Putin intentó reemplazar a Zelensky por gente buena
wanted to y replace decente. Zelensky Eso with ha good, dicho decent el people. señor Berlusconi. That's what Esto es lo que hay Berlusconi que said. esperar del nuevo Is that gobierno what italiano. we must ¿Qué van expect a from the new hacer Italian al respecto government? nuestros colegas popular As far as that goes, our europeos? Porque Putin colleagues in the va European a continuar con sus intereses. Time to end up our empty, insignificant disagreements and to focus on real things, on things which shape present world and our future. Putin, who claims to be the ruler of the world, wanted to conquer Ukraine and enslave its people in 3 days. Not only has he failed, but it has turned into continuation of the atrocious crimes against humanity and the shameful defeats incurred on the Russian aggressor. Realizing his impotence in the face of the heroic Ukraine, its resistance and nationwide mobilization, Putin has resorted to the tool of annexation of temporarily occupied Ukrainian territories in order to create a situation of a permanent war. It is as the state of terrorism acts in today's politics. And I call Russia a state which supports and implements a policy of terrorism. The civilized world must respond to Russia's colonial war aggression, even with stronger sanctions and increased support for Ukraine. Russian policy also demonstrates a turning point from adherence to the international law-based order. To the outside world, it became opportunistic and unpredictable, and domestically resulted into a deep moral and social degradation of the Russian state. It is a high time to realize that our trade, Western trade, and our economic relations with the Russian aggressor is not an option. It must discontinue. In these extraordinary circumstances, dear colleagues, Ukraine needs security guarantees now, not in a distant future. Now is the time for Ukraine when its fates to be decided and well-being of Ukrainian people are at stake. It's time when European security is challenged and to be decided for next decades. NATO membership of Ukraine is the solution. And we need to reap its benefits now as soon as possible through additional formats of cooperation and partnerships. Long live Europe and Slava Ukraini. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Austrevicius. Next is on behalf of the Green Group, Sergei Lagodinsky. Wir haben lange genug blumige Solidaritätsbekundungen für die Ukrainerinnen und Ukrainer übermittelt. Die überhasteten Pseudo-Referenden in den besetzten ukrainischen Gebieten und die Mobilisierung der russischen Bevölkerung, die Putin nie wollte,
Russian population that Putin said he never actually wanted. Putin versteht nicht die blumige Sprache der Reden, sondern die entschlossene Sprache der Taten. Nicht Worte, Finanzhilfen, nicht Bedauern, Tribunale, nicht die unkonventionellen Trauerbekundungen an die ukrainische Bevölkerung, sondern die konventionellen Waffen, die die Ukrainerinnen und Ukrainer brauchen. Let us provide the concrete support of weapons Daher that werde Ukrainians ich need. keine großen Reden Hence, hier I'm not going to schwenken, hold das haben die a anderen schon fancy getan. speech here. Others Vielleicht have ein done paar that in Punkte my aus der stead. Resolution, Maybe just die picking up on a few wir points out of beschlossen the haben. resolution Erstens that und we das have Wichtigste, adopted. die Firstly, most Einverleibung importantly, der besetzten Gebiete ändert vielleicht making etwas für sure Nordkorea. that the Aber für uns, für die internationale incorporation Gemeinschaft, ändert es nichts und gar nichts. Die besetzten Gebiete bleiben die besetzten Gebiete, der Befreiungskrieg bleibt ein Befreiungskrieg und die Ukraine bleibt Ukraine in den Grenzen, wie sie ihnen zustehen. Das heißt, einschließlich der östlichen Grenzen in den Gebieten von Zaporizhia, von Donetsk, von Luhansk, von Cherson und bis zur südlichen Spitze der Krim. Das ist die Realität und die bleibt so. Reality, and that's how it should Zweitens, die stay. personellen Sanktionen, Secondly, die müssen ausgeweitet werden. Und da appelliere ich an die Mitgliedstaaten und die Kommission. Setzen Sie die Amtsträger und Amtsträgerinnen von Duma bis über Regionalparlamente und die Bezirksparlamente von Russland auf die Liste. Alle, die den Duma-Parteien angehören. Das sind diejenigen, die den Krieg tragen. Das sind diejenigen, die den Krieg und Putin mit unterstützen. Die müssen auf die Liste. Drittens, die Sicherheit unserer Infrastruktur ist kein Spiel. Es kann nicht sein, dass wir bis zu 100% unserer Daten, die weltweit unterwegs sind, durch ein paar Schiffe überwachen. Es kann nicht sein, dass wir das als Unternehmensverantwortung auf die Unternehmen abwälzen. Wir sind mitten in einem Angriff. Mit einem Angriff auf uns, der stattfindet. Und hier müssen wir vorbereitet sein. Und schließlich, unsere Standhaftigkeit für die kommenden Monate wird über den Ausgang dieser Konfrontation entscheiden. Ja, wir sind in einer Konfrontation. Wir ließen uns nicht durch die Aggression entzweien und wir sollen uns auch nicht durch die wirtschaftlichen Probleme entzweien lassen. Das bedeutet, manche Mitgliedstaaten gingen schon voran mit wirtschaftlichen Subventionen. Wir brauchen aber eine Europäisierung dieser Effort. Wir brauchen eine gemeinsame und eine grünorientierte Lösung, die europäisch wäre. Ja, die einzelnen Staaten können vorangehen, aber wir müssen es europäisch ergänzen. Nur dann gewinnen wir diese Konfrontation. That's the only way that we can win this confrontation. Lagodinsky, and next on behalf of the ID Group, Marco Zanni. Grazie Presidente. Mi spiace che ancora una volta debba rubare tempo al mio intervento per rispondere a chi strumentalizza la politica in un momento così delicato. Però vorrei ricordare al gruppo socialista che non accettiamo lezioni di moralità da chi strizza l'occhio in Europa e fuori ai peggiori regimi di estrema sinistra. Non accettiamo lezioni di moralità sulla Russia da chi ancora ospita tra le sue fila il più grande lobbista della Russia, l'ex cancelliere Schröder, e non accettiamo lezioni da chi ancora in Europa chiude gli occhi sulle violazioni di alcuni governi solo perché sono sostenuti da partiti socialisti. Accettate il risultato democratico delle elezioni in Italia e toglietevi dalla testa che l'Italia anche con questo governo non sia protagonista della costruzione positiva in Europa e del supporto all'Ucraina. Passando alle cose concrete, ai problemi di oggi, io ho ascoltato con attenzione gli interventi della Presidente von der Leyen e dell'Alto rappresentante, ma siamo molto preoccupati. Sembra che la lancetta della storia sia tornata indietro in questi 6-7 mesi. A febbraio purtroppo ci siamo trovati di nuovo di fronte a una guerra
dentro February, l'Europa once e again ci ha we have a riportato war a in quello che è Europe. accaduto 70 anni fa, più di 70 We're anni fa, going back un to the disastro della situation storia, more than e oggi 70 di years fronte ago, a all'escalation, catastrophe la in minaccia history, nucleare, and la we're minaccia facing di a una guerra nuclear fredda tra threat, potenze an nucleari che escalation, the speravamo di threat esserci of a lasciata cold alle spalle, war, torna things we con hoped we had forza a left behind presentarsi, e us. l'Europa deve But anche they in are questo back senso again dimostrare in force, unità, and come ha Europe fatto needs in to questi show mesi, per evitare che unity, questa minaccia as it si has concretizzi. done over the last few months, to L'alto stop these threats becoming rappresentante a ha parlato reality. del nuovo The High pacchetto di Representative talked sanzioni, e about the credo new che su sanctions questo le istituzioni package, europee and in I questi think mesi here the abbiano European dimostrato institutions l'unità, la have leadership, il shown pragmatismo e il unity, realismo di leadership, cui c'è bisogno, e pragmatism quindi and dobbiamo realism, far sì che which si was continui ad required, avere and we un need to make supporto sure that importante there per is queste still misure. Ma come major ho già support for detto, those measures. Presidente, nei miei interventi But precedenti, as in already parallelo been oggi è said, necessario che in l'Europa parallel to concretizzi that, misure di Europe supporto a needs imprese to e come famiglie. up Se with vogliamo support mantenere measures un for supporto businesses forte and anche della families. We nostra need gente strong al popolo support ucraino for nel combattere questa guerra, the abbiamo bisogno Ukrainians when che il fighting this peso war, di queste misure non but ricada we sui shouldn't cittadini. Io let the purtroppo non burden condivido weigh on our l'ottimismo che lei ha citizens. I do delineato sul share fatto the che optimism passeremo that you un inverno voiced, relativamente tranquillo, che abbiamo tutti gli the winter will be strumenti per relatively passare calm. We indenni have all the questo inverno. instruments Purtroppo needed to get la realtà through dei this fatti ci winter appare diversa. unscathed. Invitiamo davvero But a concretizzare misure we di really sostegno. need E support faccio un appello, measures, sono and felice I put out an appeal di sentire here. che sul price cap I'm glad probabilmente to si hear andrà avanti, that sappiamo there quanto will è be difficile progress on the trovare price un cap. accordo, sappiamo We che know non how sarà difficult it is facile to reach an imporre agreement. We know un that it price will cap not alle be importazioni easy dalla to Russia, ma in impose questi the price mesi cap on i imports from cittadini Russia. si fanno una But domanda. over Come the alleati last few months, occidentali the abbiamo citizens dimostrato have grande been unità, abbiamo asking supportato la certain NATO, things. l'Unione Europea ha supportato We've la NATO seen nelle support misure, for ma NATO by non the ci pare EU, che gli alleati abbiano but condiviso it gli seems oneri that di the queste misure. allies Sappiamo che haven't l'Europa sta shared soffrendo, the burden sappiamo che of gli the alleati ci measures. hanno We supportato know nell'aumentare that le the forniture di allies have gas, le provided forniture di energia support when it all'Unione comes to Europea, gas però ci supplies to the aspettiamo EU. che da alleati con cui abbiamo condiviso un But percorso forte with those arrivi anche un allies, we sostegno, have un aiuto been on forte a journey, all'Europa. and we Oggi need la strong Norvegia, support for gli Europe, Stati Uniti, Norway, il the Canada, United paesi States, tutti Canada, appartenenti alla all NATO these guadagnano countries are 6-7 NATO volte members, tanto con le forniture and che they mandano are in Europa. earning Ecco, sarebbe bello che l'Unione 6 or 7 Europea times more spinga with questi their alleati a considerare supplies loro to un Europe. price So cap e a I think we fornire in should questi encourage mesi the allies to difficili, consider in their questi own mesi price cap, critici, tutto il particularly when it supporto comes to the necessario, next anche few riducendo months. We magari un need po' i all propri necessary margini di support. profitto per far sì che Possibly l'Europa this will possa involve continuare reduction a in sostenere profit margins fortemente to make sure l'approccio that Europe can dell'Occidente e della support NATO the verso l'Ucraina. approach of the Grazie e buon West and lavoro. NATO to I give the floor Ukraine. next on Thank you. behalf of the ECR group to Anna Fotyga. President, High Rep Vice President, thanks to the fantastic resistance of Ukrainian army and people, and facing humiliating defeat in his war waged against Ukraine, Vladimir Putin and Russian institutions committed a series of fatal mistakes. But he also renewed his nuclear threats against the collective West, not only against Ukraine. My appeal here from this chamber to Western media and to individual politicians is to refrain from playing Putin's game, from repeating about threat of nuclear war. The proper action to be taken within the collective West is to revise the nuclear deterrence schemes and make
Putin and Russian elites sure that any strike against Ukraine's neighbors or any ally and EU member state as well is to be fatal for him and his country. There is no place in contemporary world for this kind of state terrorism. Thank you. I give the floor next to Martin Schirdewan on behalf of the Left Group. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Russlands illegale Annexion von Teilen der Ukraine, die Teilmobilmachung und die Drohung bezüglich des Einsatzes von Atomwaffen haben zu einer massiven Eskalation des Konfliktes beigetragen. Putin zündelt und spielt mit dem Feuer, in dem viele weitere unschuldige Menschen den Tod finden werden, wenn dieser verdammte Krieg nicht schnellstmöglich gestoppt wird. Deshalb fordern wir ein Ende des russischen Angriffskrieges und den Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine. Und ja, gezielte Sanktionen gegen den Macht- und Militärapparat sind richtig und zeigen Wirkung. Frau von der Leyen, ich war vor kurzem in Schwedt, dort die Menschen getroffen, habe auf einer Kundgebung vor Hunderten von Leuten gesprochen. Und die Menschen in dieser Region haben Angst. Und die Menschen in dieser Region sind frustriert, weil hier auch in diesem Haus politische Entscheidungen und in Ihrem Haus politische Entscheidungen gefällt worden, die nicht die Zukunft der industriellen Standorte, die nicht die Zukunft der Menschen in der Region bedacht haben, sondern diese vor veränderte Tatsachen stellen und in existenzielle Nöte stürzen. Wer Zukunft will und wer Frieden will, der muss jetzt auch für Diplomatie das Wort sprechen. Wenn man so hört, was heute hier wieder in diesem Haus auch von der Kommission gekommen ist oder was Vertreter einzelner Regierungen, unter anderem aus Deutschland, so von sich geben, dann frage ich mich, ob hier irgendjemand ernsthaft an Diplomatie und an Verhandlungen, also an einer sofortigen Beendigung dieses Krieges überhaupt interessiert ist. Außer weiteren Waffenlieferungen, außer weiteren Sanktionen fällt hier anscheinend niemand etwas ein. Auch der Papst hat vor wenigen Tagen die anderen Politikerinnen und Politiker aufgefordert, sich für Dialog zu engagieren, diesen Krieg zu beenden. Und auch europäische Politik steht in der Pflicht, nicht weiter an der Eskalationsspirale zu drehen, sondern endlich mit starken Friedensinitiativen dazu beizutragen, diesen elenden Krieg zu beenden. Und natürlich gilt unsere Solidarität der Ukraine und natürlich gilt unsere Solidarität der notleidenden Bevölkerung. Und so schwer dieser russische Angriff auf dem Land lastet, sollten doch trotzdem alle diplomatischen Kanäle offen gehalten werden. Ja, Putin ist ein fürchterlicher Kriegstreiber. Dafür kann jedoch nicht die russische Bevölkerung in Haft genommen werden. Unsere Solidarität muss auch denjenigen Russen gelten, die sich dem Krieg entgegenstellen. Die Teilmobilmachung hat zu einer Massenflucht junger Russen geführt, die jetzt teilweise vor verschlossenen EU-Grenzen stehen. Diesen Menschen, die sich aktiv gegen den Krieg und für den Frieden einsetzen, darf die EU nicht in den Rücken fallen, macht die Grenzen für die Deserteure und Kriegsdienstverweigerer auf. Vielen Dank. Thank you. I give the floor now to Jérôme Rivière. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues. Il n'existe aucun doute sur l'origine de la guerre en Ukraine. Si on peut épiloguer sur les causes profondes du conflit, c'est bien la Russie, dirigée par Vladimir Poutine, qui a choisi d'envahir l'Ukraine, de déclencher en Europe un conflit militaire. Ce préalable important et nécessaire posé, il est indispensable pour ceux qui, dans cet hémicycle, souhaitent une résolution à cette guerre, de reconnaître la responsabilité des nations européennes, de la France et de l'Allemagne en particulier, dans leur incapacité à faire respecter les accords de Minsk, et celle de l'Union européenne dans son alignement sans discernement sur les positions excessives des États-Unis. Aujourd'hui, sur proposition de Mme von der Leyen, des pays membres de l'Union européenne adoptent des trains de sanctions dont l'efficacité contre la Russie n'est pas démontrée, mais qui servent à justifier des accords avec l'Azerbaïdjan, à la liberté morale inacceptable au regard des crimes odieux perpétrés contre l'Arménie. Assez de cette morale à double standard. Les citoyens en Europe souffrent. Notre objectif n'est pas de prendre parti dans ce conflit, mais d'amener Ukraine et Russie à un cessez-le-feu et à des négociations de paix. C'est le seul intérêt
des citoyens en Europe. What is in the interest of Citoyens Europe auxquels is to have vous a devrez, Madame, ceasefire. rendre des comptes de votre gestion And you will calamiteuse have de nos to ressources give an énergétiques. account, I give the Madam floor next President, to the Michael Gahler citizens of for 2 Europe. minutes. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In diesem systemischen Konflikt zwischen unseren friedliebenden Demokratien und einer kriegslüsternden Diktatur haben wir in diesen letzten Wochen eine erneute Eskalation seitens des zutiefst faschistischen Aggressors erlebt. Mobilmachung insbesondere in Gebieten mit nationalen Minderheiten und eine Abstimmungsfarce, um den Eindruck zu erwecken, hier warte eine ukrainische Bevölkerung nur darauf, einflussreich geholt zu werden. Da stürzt die potemkinsche Fassade von Scheinlegitimität für alle sichtbar ein. Jetzt muss es darum gehen, die Ukraine winterfest zu machen, wirtschaftlich, humanitär, sozial und vor allem bei der Verstetigung von Waffenlieferungen. Ja, leider ist es erforderlich. Das amerikanische Land-Lease-Act würde ich mir in Europa wünschen, zumindest in einzelnen Mitgliedstaaten. Das würde Waffenlieferungen beschleunigen, weil es Einzelgenehmigungen überflüssig macht. Und ich wünsche mir, dass Deutschland und Frankreich endlich ihren Beitrag leisten, Europa über diese Frage zu einen, indem man endlich einen vergleichbaren Beitrag bei Waffenlieferungen leistet, wie ihn viele östliche Mitgliedstaaten auch bereits leisten. Keine Alleingänge, koordinierte Lieferungen von Schützenpanzern und Leopardpanzern als Beispiel, wie es unter anderem auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag fordert. Herr Bundeskanzler Scholz, tun Sie jetzt das Richtige. Nehmen Sie sich als Hamburger ein Beispiel am Hamburger Helmut Schmidt. Der hat das Richtige getan und den NATO-Doppelbeschluss gegen seine eigene Partei durchgesetzt. Das war richtig, da hat er sich in der Geschichte auch verdient gemacht. Haben Sie keine Angst vor Ihrer Partei? Genehmigen Sie die Waffenlieferungen von Mardern und Leoparden. Die Geschichte wird Ihnen recht geben. Vielen Dank. Thank you, Mr. Gahler. Next is Pedro Marques for 2 minutes. Muito obrigado, Sra. Presidente, Alto Representante, caro Vice-Presidente da Comissão, Sr. Ministro, colegas. Mais mês passou na guerra da agressão russa à Ucrânia. Como disse a Presidente da Comissão Europeia, este não foi mês qualquer. Foi mês de heroica reconquista de território pelas forças ucranianas, mas também de uma anexação fantoche de territórios ucranianos pelo regime de Putin. O simulacro de referendo é apenas revelador dos padrões democráticos de Putin. Portanto, uma arma apontada não é voto, é assalto, é uma agressão à democracia. Não há meios termos nesta questão. As anexações de territórios ucranianos são imorais e ilegais à luz do direito internacional. Ninguém poderá apoiar tal ação. A Ucrânia tem o direito a defender-se e nós, europeus, temos a obrigação moral de a apoiar. A história julgará severamente quem se põe ao lado de Putin, com muita extrema-direita europeia procurando quebrar a unidade necessária para lhe fazer frente. Mas também julgará os que se aliam a essa extrema-direita por pura sede de poder. Temos de ser claros na condenação e decisivos na ação. E a ação faz, primeiro, com apoio aos ucranianos, apoio político, económico e militar. Mas faz também com mais sanções, que fragilizam a economia russa e a sua máquina de guerra, parando em definitivo a compra de energia, confiscando os bens dos oligarcas e colocando-os ao serviço da reconstrução da Ucrânia. E não esquecemos, faz também aqui na Europa, apoiando todos, mas mesmo todos os europeus que sofrem com as consequências desta guerra. Reformando os mercados da eletricidade e do gás para combater a especulação e baixar as contas de chá, como este Parlamento votará, reclamando a ação imediata das instituições. E mantendo a coesão entre os europeus no apoio à Ucrânia. Numa resposta verdadeiramente europeia, unida, e não deixando sofrer os que menos podem. E, Presidente da Comissão, Comissário, não só no REPowerEU, mas também no apoio às famílias europeias, o que precisamos é mesmo de uma resposta solidária europeia. Para que todos juntos continuemos a apoiar os que travam esta guerra com liberdade. Esta guerra que não procuramos, mas ajudaremos a vencer. A war we didn't seek, but one that we have to win. Mr. Marques, Mrs. Nathalie Loiseau for 1.5 minutes.
personne ne peut ignorer ce que veut le peuple russe. Il a choisi de faire souffrir le peuple ukrainien, de faire souffrir le peuple russe et de nous être. Dorénavant, il est clair que le monde n'a rien à perdre et tout à gagner à une défaite en Ukraine de la Russie. Un Ukrainien me le disait hier. Si la Russie perd, il n'y a plus de guerre. Si elle devait gagner, il n'y aurait plus d'Ukraine. Alors je le dis au peuple et à l'armée russe, cessez d'agresser l'Ukraine. Vous ne vous en porterez que mieux. L'Ukraine ne souhaite pas agresser la Russie. Volodymyr Zelensky n'a jamais parlé de dénazifier le Kremlin. Vous n'avez rien à gagner et tout à perdre. À cette guerre inutile et meurtrière, aucune raison de mourir pour des simulacres de référendum. Et je le dis aux peuples européens, ce n'est pas le moment de flancher ni dans notre soutien à l'Ukraine, car il donne des résultats, ni dans nos sanctions vis-à-vis de la Russie, car Vladimir Poutine n'attend que cela. Les menaces nucléaires, les sabotages des gazoducs ne servent qu'à nous intimider. Nous devons livrer à l'Ukraine plus d'armements, plus vite, car c'est maintenant que cela se joue. Si nous voulons écourter cette guerre, nous devons tenir avec notre soutien, avec notre détermination. L'Ukraine doit gagner, elle peut gagner et elle va gagner. Ça va Ukraine. Thank you. Next is Jordi Soler for 1.5 minutes. Putin's regime has continually violated international law since the very beginning of Russia's latest aggression against Ukraine, but actually long before that, remember Crimea. The sham referendums that took place in 4 Ukrainian regions 2 weeks ago constitute yet further mockery of international law and democratic principles. These so-called referendums, which happen in military-occupied territories with a brutal war of aggression ongoing and with forced displacements of population, were simply a pretext for the illegal and violent annexation of Ukrainian territories. They were nothing but another of Putin's failed attempts to feign legitimacy for a criminal aggression. But make no mistake, this has got nothing to do with the democratic right to self-determination, which is a honorable right that has to be upheld. These fake referendums are not acts of self-determination. They are an act of external determination. The free will of the people cannot be expressed at gunpoint. Borders should never be changed by the use of force. We shall continue to stand firmly with the people of Ukraine, imposing more sanctions on those who fuel and sustain the aggression and blatantly disregard basic principles of democracy and international law. Thank you. Next is Nikolaus Fest for 1.5 minutes. Frau Präsidentin, vielen Dank. Wir sehen rechtswidrige Annexionen, wir sehen die Mobilmachung, wir hören die Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist in eine neue Phase getreten. Wenn die EU weiterhin ernst genommen werden will, muss sie hierauf eine Antwort finden, und die muss mehr sein als nutzlose Sanktionen, die vor allem die eigenen Länder beschädigen. Aber nicht nur der russisch-ukrainische Krieg bedroht uns. Auch ein beispielloser Akt der Piraterie gegen die Versorgungsinfrastruktur, gegen Nord Stream 1 und 2, hat die Verletzlichkeit Europas gezeigt. Seltsamerweise scheint das aber hier kein Thema zu sein. Alle nehmen es so achselzuckend hin, als sei es egal, dass hier eine der wesentlichen Gaslieferungen oder Gasleitungen beschädigt wurde. Wer war der Täter? Folgende Indizien stehen außer Frage. Erstens, US-Einheiten kreuzen derzeit in der Ostsee. Zweitens, US-Militärhubschrauber aus Danzig waren laut Satellitenaufnahmen kurz vor dem Anschlag dort in der Luft, wo der Anschlag passierte. Der US-Präsident hatte angekündigt, dass er die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 in jedem Fall verhindern werde. Nach den Anschlägen verurteilte US-Außenminister Blinken nicht etwa diese Akte der Piraterie,
sondern begrüßte sie als großartige Gelegenheit, für sich Gas an Europa zu verkaufen. Und der frühere polnische Außenminister Sikorski, Mitglied dieses Parlaments, dankte den Amerikanern öffentlich in einem Tweet für die Anschläge. Wer also können die Täter sein? Für die meisten Medien steht natürlich fest, es war Putin. Das sagt allerdings nur viel über den Journalismus. Ebenso plausibel als Täter sind Nordkorea, Iran oder Greta Thunberg. Der Angriff, die EU-Kommission sollte hier sehr genau hinschauen. Und wir haben auch bereits einen entsprechenden Antrag auf Aufklärung gestellt. Und es wird interessant sein zu sehen, wer von Ihnen diesen Antrag unterstützt. Dieser Angriff, das muss allen klar sein, hat nicht nur das Potenzial, die NATO zu zerreißen, sondern auch die EU. Vielen Dank. Not just a question of destroying NATO, but the EU. Mr. Waszczykowski speaking from seat 840. Yes, I thank you, Madam President, Commissioner. We should have listened to Poland, Ursula von der Leyen mentioned in the State of the Union address. Poland was warning you not only about the imperial aggressive plans of Russia, we were warning also that your instrument to challenge the threats are inaccurate. Strategy, compass, European autonomy, European peace facilities, etc. These are inaccurate to face the Russian threat. Our recipe was to stick to NATO and transatlantic relations. And who is now helping Ukraine to defend themselves and us Europeans? It's US, UK and Poland, the country are sanctioning and penalizing. How will you face the challenge of further escalation? Cooperation with NATO and US is a good direction. However, how will you help Ukraine by concrete terms? Will you release funds of 3 billion euros out of 9 promised? Will you force European countries to send more weapons? Will you stop penalizing Poland, which is helping Ukraine the most in political, military and humanitarian way? Thank you. Thank you. I give the floor next to Manu Pineda for 2 minutes. Gracias, Presidenta. Presidenta von der Leyen, Vicepresidente Borrell. La intervención del señor Weber me obliga a cambiar el inicio de mi intervención. Me parece que el padrino del acuerdo de su partido en Italia con el partido heredero de Mussolini, con el neofascismo italiano, habla aquí de autoritarismo. Puedo decir que es solamente una mala broma. Aterrizando en el tema del debate, quiero comenzar condenando una vez más la guerra de invasión de Rusia a Ucrania. En un momento en el que la amenaza del uso del armamento nuclear es real, volvemos a insistir, esta guerra tiene que parar y nuestra mejor arma sigue siendo la vía diplomática. Pero no basta con declaraciones de intenciones, mucho menos si vienen de quienes llevan años y años sembrando condiciones para el enfrentamiento. El señor Putin es el máximo responsable de esta guerra. Pero no nos vendan que la OTAN trabaja por la paz, ya que su crecimiento hacia el este durante tantos años evidencia que desea un regreso al mundo bipolar, a una nueva guerra fría, todo siempre en detrimento del multilateralismo y de la soberanía de los pueblos. Tampoco ayuda el autoritarismo del gobierno ucraniano, que ha ilegalizado a 11 partidos de la oposición y sigue persiguiendo a sindicatos y movimientos sociales del país. La Unión Europea tenía una oportunidad histórica para desarrollar una política exterior autónoma, pero decidió subordinarse de nuevo a los intereses de Estados Unidos. La ciudadanía europea se encuentra en una situación muy difícil. Son las clases populares que tienen que pagar las consecuencias de esta crisis. Nosotros hablamos desde el férreo compromiso por la paz y por la defensa de los derechos de las clases populares. Pero la Unión Europea debería repensar lo que está haciendo, aunque sea solo para velar por sus propios intereses. Even just in its own interests. Por todo ello, instamos a la diplomacia europea de nuevo a reactivar el papel de la OSCE, hoy desaparecida de escena.
the role of the OSCE to come to the forefront again as a guarantee of peace and security in Europe. We should study Mexico's proposal to the UN General Assembly. It proposes peace conversations and tripartite conversations between UN, India and the Vatican. This is the right way forward to de-escalate. More diplomacy, not more NATO. Radachowski for 1 minute. Som predsedom politickej strany Slovenský patriot. I am the chairperson of a Slovak political party, the Slovak Patriot. Me, as a member of the European Parliament, wanted to see the real situation in Ukraine, and members of my party were in Ukraine during the referenda. If to inform in an unbiased way about the referenda, probably most of you wouldn't believe me, and Mrs. von der Leyen would have to blush. So I will not use this speaking time for that purpose. On the resolution, I will vote on the resolution according to the truth, which means in a different way than the majority of MEPs. Thank you. Thank you. Adesso do la parola a Antonio Tajani. I'll give the floor to Antonio Tajani. Grazie, signor Presidente. Mai come in questo momento serve un'Europa forte, coesa, unita, che faccia scelte comuni per difendere lo Stato di diritto, per difendere l'indipendenza dell'Ucraina, per impedire che i totalitarismi in tutto il mondo prevalgano sulle democrazie. Ecco perché serve una Europa credibile anche per quanto riguarda la politica energetica. Ci siamo sempre battuti per avere un tetto al prezzo del gas. Non possiamo regalare alla Federazione Russa una divisione che metta in difficoltà famiglie e imprese. Ecco perché dobbiamo anche combattere le speculazioni sul prezzo del gas, controllando quello che succede alla borsa di Amsterdam. Insomma, un'Europa politicamente forte. Mi permetta, signor Presidente, per questa Europa politicamente forte mi sono battuto negli ultimi 28 anni della mia vita. Questo è il mio ultimo intervento in quest'Aula. Been fighting for 28 years. This is my last speech in this House, and I want to confirm a commitment to a political Europe with a stronger Parliament with greater legislative powers, so that in the years to come, all of us can continue to be proud citizens of Europe. I'd like to thank all of you, starting with you, Madam President. I'd like to thank all my colleagues in my political group, but also the other political groups. As President of Parliament, I've always tried to be objective, and may I apologise for any mistakes I may have made. I always sought to show respect for all MEPs from whatever political group they might be. Thank you once again. I'd also like to thank the officials, including the interpreters, for everything they've done to allow us to speak our mother tongues. Thank you, all of you. I will continue my work in the Italian Parliament, fighting for a stronger political Europe. Thank you. Grazie. Grazie, Presidente. In bocca al lupo, grazie Presidente. I give the floor now for 2 minutes to Marek Belka. Pani Przewodnicząca, eskalacja działań Rosji jako odpowiedź na jej kolejne spektakularne porażki nie jest żadnym zaskoczeniem dla uważnego obserwatora polityki Władimira Putina.
are not really a poprzez surprise for sfingowane those who've been referenda, watching Vladimir Putin's paniczną policies very mobilizację closely. czy straszenie Europy Through the atakami fake atomowymi, referendums, through Rosja the ma nadzieję na panic zachowanie mobilization, the resztek threats of specyficznie nuclear pojętej potęgi weapons, i choć Russia części is zagrabionych hoping terytoriów that they can suwerennej mobilize the Ukrainy. remainder of their power Efekt jest jednak odwrotny od zamierzonego. Nawet try najbliżsi to win back sojusznicy part zaczynają of się od Rosji sovereign Ukrainian dystansować, territory. a reszta Even świata the uznaje ją closest za allies państwo are shifting away zbójeckie from Russia, czy wręcz and the rest of the terrorystyczne. world can see that Jako this is a criminal Europejczycy country, przeżyliśmy dekady or w even cieniu a terrorist zagrożenia state. atomową apokalipsą. As Europeans, Nie damy się we znów have lived through wpędzić w życie w decades wiecznym where strachu. there has been, Nadal we've been musimy living wspierać under Ukrainę w the jej threat walce of a poprzez nuclear dostawy broni oraz pomoc apocalypse. We ekonomiczną. cannot live through that again. So Konieczne we są have też to dalsze provide sankcje wobec Ukraine zbrodniczego with reżimu, weapons a także and ostateczne industrial przejęcie support, kontroli economic nad support. There needs to rosyjskimi be aktywami sanctions put in na place against the świecie criminal na regime. poczet odbudowy And Ukrainy. also we have to have Naszą bronią monitoring jest of tu Russian jedność i activities around the współpraca, world. również ta Our transatlantycka. weapons are unity W tym and miejscu cooperation. warto zauważyć, że mimo obrazów z Buczy And also i z Jumu work within the i wielu NATO innych alliance. miejsc są wśród nas w Europie nadal tacy, There are którzy a lot prawdziwego of wroga nie widzą w places Moskwie, around Europe. a w Brukseli czy w Waszyngtonie. And then you see those Wreszcie in musimy Moscow, trafiać do Brussels Rosjan, or których Washington codzienność who upływa need dziś to w be rytm monitored. słynnego utworu We need You're in to the Army Now reach those i Russians. coraz bardziej pustych półek w sklepach. Marzeń zbrodniarza nie da się podać na obiad. These Naprawdę people nie ma who też are being sensu told you're ginąć in za the army upadłe now, imperium. and at the same time the shops Ukraino, having niech moc less and będzie less z goods tobą. on their shelves. Ukraine, be strong. Muito bom dia a todos. Prosseguimos com a lista de intervenções. Próxima oradora, Hilda Woutmans. Coming now to Hilda Woutmans, who has Dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de hoge vertegenwoordiger, beste collega's. Na 7 maanden oorlog is de dreiging van een escalatie, zelfs een militaire escalatie, een nucleaire escalatie, groter dan ooit. En het alles blijkt Poetin zijn wanhoop omdat zijn oorlog mislukt. Maar collega's, een wanhopige Poetin is een gevaar voor de wereld. Hij zal alle middelen blijven gebruiken om ons te destabiliseren, ons bang te maken en vooral om ons te verdelen. Laten we dat doen? Of blijven we één vastberaden Europees blok, zoals bij de start van de oorlog? De koude winter, collega's, maakt onze eensgezindheid niet doelbaarster. Want waarom blijft de Commissie weigeren om een Europees prijsplafond op gas in te voeren? Waarom blijft de Raad toelaten dat Hongarije de sterkte van onze sancties bepaalt? En waarom, collega's, speelt de motor van onze economie nog steeds solo slim in plaats van voor Europese oplossingen te kiezen? Vrijdag komen de Europese leiders samen op een informele raad. Informeel of niet, collega's, er moeten belangrijke grote beslissingen genomen worden. En het allerbelangrijkste voor mij is dat Europees antwoord op die energiecrisis. We moeten onze Europese kracht ten volle gebruiken. Of zoals onze Belgische premier Alexander De Croo het zei, we kunnen geen Einzelgangers gebruiken nu. Het is tijd om de urgentie van deze crisis in te zien. Dank u wel. Solar players now. It's time to Muito obrigado. Próxima intervenção da vice-presidente Heidi Hautala. And now the Vice President of Parliament, Heidi Hautala, will have the floor for 1 minute. Dear colleagues, there are clear signs that Putin is in a state of weakness in his war. He also risks to be defeated in Russian society. By the chaotic and arbitrary mobilization, he dismissed the social contract with Russian people. That vast majority of Russians who have until now remained indifferent to Putin's war now have been politicized. Many of them now see that the target of Putin's war is also Russian people. Against all odds, also the normally obedient media is criticizing the failures of Putin. But by threatening Ukraine and the whole world with nuclear weapons, a point has been reached where calls for regime change are more than legitimate. They should not be any more a taboo for anyone inside nor outside Russia. Now, we must stand by the side of the Russian democratic forces, also those who have had to leave Russia.
They never gave up their fight for democratic future of Russia, even during the ever-growing repression. So now is the time when we can make a change, working together with these democratic forces. Muito obrigado. Próxima intervenção, Jack Madison. The next speaker is Jack Madison for 1.5 minutes. Thanks so much, Mr. President. Unfortunately, Ms. von der Leyen has left. At least we have a commissioner here. First of all, of course, I can agree with most of you, who have told before in the last 1 hour that we have to support Ukraine, that Russia is aggressor. That's absolutely true. There is no doubt about that. But the main question is that how we can go forward. What are the next steps, what we can do for Ukraine? As much as I know, we still import oil from Russia. We still are paying millions of euros every day to Russia. We're still continuing this. We are still waiting with a bigger military help to Ukraine. I know exactly in the fact that there is a deal to give more military support to Ukraine, but there is just one signature missing by Mr. Scholz from Germany. Only his signature is missing to give more military support to Ukraine by the German companies. Now it's the question that, okay, we can blame Hungary. Yes, also they are pretty much wrong sometimes. We can blame some other countries. But in the meantime, we are just waiting for German Chancellor to give that one signature to give more military support to Ukraine. And about the blackmailing, what Russians are doing now. Of course, now they are losing territories every day in Ukraine, and that's amazing. We like this. But now they're blackmailing with the nuclear power. And I can see, even in the Western world, that how more and more people are getting really afraid, that maybe they're really so crazy that they will start a nuclear war. Maybe they will really, try to do this. But finally the question is, okay, if they're really ready to do this, it will be the suicide of Russia. Because finally, in the end of the day, they will lose this war, even in the nuclear war. And we are not in this position to say to Russians that, okay, let's sit down and have a diplomacy. Because Russians ended diplomacy in the morning of 24 February. In this case today, we have to win in this war in every price. Thanks so much. Muito obrigado. Próxima intervenção de Veronika Vrecionová. She has 1.5 minutes. Děkuji za slovo. Musíme vytrvat v pomoci Ukrajině, samozřejmě kvůli Ukrajině, ale také kvůli míru a bezpečnosti v Evropě. Energetická krize dopadá na různé země různými způsoby, ale nesmíme se nechat Ruskem rozdělit, protože to je jeho cíl. Za žádnou cenu nesmíme podlehnout Putinovo jaderným výhruškám a ustoupit mu. Stojíme pevně za Ukrajinou, za její územní integritou a je naší povinností pomáhat v boji proti ruskému agresorovi. Výhrušky ruského diktátora, vyhlášení falešných referend a nelegální pokusy začlenit ukrajinské území do Ruské federace jsou totiž jasným důkazem toho, že vojenská pomoc Ukrajině funguje. Když Putin viděl, že se Ukrajincům daří osvobozovat ukrajinská území, přitvrdil ve své rétorice a i v činech. Důkazem je mobilizace, kterou v Rusku provedl, či vojenské přesuny ruských jednotek směrem k místu válečného konfliktu. Putin nemůže válku vyhrát. A my mu můžeme pomoci k tomu, aby ji prohrál. Právě v tom, že v pomoci Ukrajině vytrváme, nenecháme se vydírat, a ukážeme, že jsme silní a jednotní. Muito obrigado. Próxima intervenção, Silvia Modig. She has 2 minutes. Arvoisa puhemies, Venäjän aggressiot pahenevat. Ydinaseilla uhkailu on itsessään vastoin kansainvälistä oikeutta ja uhkaus, jonka edessä emme peräänny tuestamme Ukrainaa. Nord Stream -kaasuputken räjähtäminen Itämerellä on tutkittava perusteellisesti riippumattoman tahon toimesta. Ja meidän on varmistettava, että koko kriittinen infrastruktuurimme voidaan turvata mahdollisilta sabotaaseilta.
Venäjä aloitti energiakriisin rakentamisen jo ennen hyökkäystään Ukrainaan. Kaasun toimitukset kohtasivat yllättäviä teknisiä ongelmia ja näin kaasun hintaa saatiin keinotekoisesti ylöspäin. Energia on yksi Putinin aseista tässä sodassa ja se on nyt suunnattu meitä kaikkia kohtaan. Aivan ratkaisevaa EUn kannalta tulee olemaan ne toimet, joilla me varmistamme, että eurooppalaiset selviävät ensi talvesta. On esitetty paljon hyviä toimia, mutta edelleen peräänkuulutan energian säästön merkitystä. Sen tulisi olla paljon nykyistä suuremmassa roolissa. Onnistumisemme edellytys ja vahvin aseemme on yhtenäisyys. Yhtenäisyys niin Venäjän kohdistuvissa pakotteissa että yhtenäisyys energiakriisin ratkaisussa. Yhteinen ratkaisu on meidän kaikkien etu. Venäjä ei myöskään ole järjestänyt mitään kansanäänestyksiä, vaan irvokkaan näytelmän, jolla ei ole mitään tekemistä demokratian kanssa, vaan jossa pelottelemalla ja uhkailemalla haettiin sumuverhoa laittomille alueliitoksille. Nämä alueet ovat edelleen osa itsenäistä Ukrainaa, emmekä tule koskaan tunnustamaan tätä laitonta yritystä vallata suvereenin valtion alueella. EUn tulee jatkaa Ukrainan tukemista, kuunnellen ukrainalaisten toiveita. Tuen pitää olla poliittista, taloudellista, humanitaarista ja tukea Ukrainan mahdollisuuksia puolustaa itseään sotilaallisesti. Ja meidän on tarjottava pääsy ja turvaa EUn alueelle venäläisille toisinajattelijoille ja aseista kieltäytyjille. Ja on myös aika tunnustaa se tosiasia, että meidän on globaalisti päästävä eroon ydinaseista. Ilman ydinaseuhkaa tämäkin tilanne näyttäisi aivan toiselta. Ydinaseuhka ylläpitää ja mahdollistaa konflikteja, ja EU tuleekin rauhansytyttää ottaa johtajan rooli rakentaaksemme ydinaseeton tulevaisuuden. Making conflict even worse. So let's take the necessary steps to remove that threat. Muito obrigado. Próxima intervenção é de Martin. The next speaker is Martin György. Has 1 minute. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, the war in the Ukraine has triggered exemplary European unity, but it has also shown that Europe is powerless, which is quite remarkable if we consider the aggregate size of our national armies, the aggregate volume of our national defense budgets, and the abundance of weapon systems and capacities within the EU. But now it should be clear to all of us that sanctions are essential to limit Russian aggression, but they are certainly not sufficient to win a war. The past weeks have shown how dangerous external dependence on energy can become. It is high time to realize the risks inherent in the eternal dependence on the US to guarantee European security. With Trump's 4 years in office and the dreadful prospect of his return for a second term should be alarming for all of us. So my question to you, Mr. Šefčovič, as the last representative of the Commission in this room today, what are the Commission's plans and proposals for the protection of European citizens from an escalating conflict? Thank you very much. Muito obrigado. A próxima intervenção é de Radoslav Sikorski. The next speaker is Radoslav Sikorski. Mr. President, ladies and gentlemen, Mr. Putin, all you have achieved with your bogus annexations is that Ukraine will no longer negotiate with you. Your situation is very precarious. You can no longer win, but you still have some room for maneuver. A previous ruler of Russia, Nicholas II, also attacked what was perceived as a weaker adversary, Japan, in 1904, and also lost, both on land and at sea. He concluded a peace, instituted internal reforms, and gained himself 12 more years in power. Mr. Putin, you probably won't do it because you're more of an egomaniac than a patriot, and you'll probably end up in some bunker. Steiner will not come, and you will go down. The choice is yours. Thank you. Muito obrigado. Próxima intervenção agora de Sven Mixer. 2 minutos. 2 minutes. Mr. President, dear colleagues, Putin's escalation of his war of aggression reveals Russia's strategic failure. By his mobilization, his illegal annexation, and his nuclear saber-rattling, he is desperately trying to raise the stakes so as to scare Ukrainians and their allies. But Ukrainians are not going to be intimidated by Putin's bluster
and neither should we. Ukrainians' courage and resolve in defending their homeland has been amazing throughout the conflict. But the recent success on the battlefield also owes to the support they have received and continue to receive from allies in Europe and elsewhere. In order to consolidate the recent gains, Ukraine needs much more of our support. Sure, we all want peace to come to Ukraine as quickly as possible, but to be durable and sustainable, it will have to be a just peace. And in case of this war, this means the full restoration of Ukraine's sovereignty and territorial integrity. After Putin's sham referenda and declaration of annexation of Ukraine's sovereign territory, the restoration of Ukraine's territorial integrity effectively means driving the occupiers out by force. The faster this happens, the sooner a just and durable peace returns to Ukraine. Yes, Europe has done a lot, but now is not time for self-congratulation. For we have done much, but not enough, whether we compare our performance to that of the Americans or to our own previous commitments. We must not hesitate, and we must not be afraid to give Ukraine all the weapons, including tanks, that they need to successfully complete the liberation of the country. Quick and decisive liberation of all Ukraine's territory is the quickest path to a lasting peace, and is thus actually de-escalatory. As to those who aspire a diplomatic approach, I would say this. Yes, when the liberation of all of Ukraine has been made irreversible, then we will indeed have a lot to discuss at the negotiating table, including how to make sure that all those responsible for war crimes are brought to justice, and also the issue of what needs to become of Russia so that it can never again slaughter innocent people and threaten international peace. Thank you. Muito obrigado. A próxima intervenção é do Vice-Presidente Michał Šimečka. 1 minute. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán komisár, Vladimír Putin svoju agresívnu a brutálnu vojnu prehral. Napadnutá Ukrajina spolu s Európou, ktorá ju vojenský a finančne podporuje, naopak víťazí. A teda nesmieme sa nechať pomýliť ani zastrašiť Putinovými vyhrážkami, použitím jadrových zbraní alebo mobilizáciou, ktorej viac rusov ušlo ako na Skupru. Ani nelegálnou anexiou území, nad ktorými Rusko postupne stráca kontrolu. Lebo to je jediná Putinova taktika, jediná zbraň, šíriť strach, vydierať všetkých, masakrovať civilistov, páliť územia, manipulovať cenami energií a ohrozovať kritickú infraštruktúru Európskej únie. V skutočnosti je slabý. Ak túto vojnu má Ukrajina a Európa po jej boku vyhrať, musíme aj naďalej udržať jednotný postoj Európskej únie. Musíme pritvrdzovať sankcie voči Putinovmu režimu a pokračovať v dodávkach ťažkej vojenskej techniky pre víťazstvo Ukrajiny. Lebo toto víťazstvo bude aj víťazstvom slobodnej demokratickej Európy. Obrigado. Dou agora a palavra a Bronis Rope. Now to Bronis Rope, 1 minute. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš ES aukštų pareigūnų lūpų girdime apgailestavimą, kad nebuvo girdimi Baltijos šalių perspėjimai dėl Rusijos planų. Tačiau kokia tų žodžių prasmė, kai iki šiol padėtis mažai kuo pasikeitė. Naujų sankcijų įvedimas vis labiau įsikvėpė, kraupus rusų karių nusikaltimai vis mažiau jaudina, galiausiai Europa tik reaguoja į Putino žingsnius, vietoj to, kad pirma imtųsi veiksmingų, nelaukdama dar vieno išpuolio. Nebejokime, 2014 metais pradėjusi karą Ukrainoje, Kremlius toliau sieks savo tikslų. Kalbėjimas su agresoriumi yra nieko vertas. Ir skambučių, apeliavimo į sveiką proto diplomatiją čia nepadės. Turime suvokti, kad sveiko proto Kremliuje nėra ir atitinkamai turime elgtis. Ačiū.
Muito obrigado. A próxima intervenção é de Peter Kofod. The next speaker is Peter Kofod, 1.5 minutes. Tak for det, formand. Da Rusland angreb Ukraine, troede mange, at der ville blive tale om en kort krig. Men det blev ikke en kort krig. Nu er situationen fundamentalt forandret. Det går dårligt for Rusland på slagmarken. Rusland fik aldrig en hurtig sejr. Ukrainske styrker er nu ved at presse Rusland tilbage. Den russiske hær har vist sig ineffektiv, og soldaterne ser ud til at være dårligt motiveret. Og nu er Putin så nødt til at indkalde flere soldater, hvilket får russere til at flygte til Vesten i et meget stort tal. Putin må på alle måder have overvurderet sig selv, undervurderet ukrainerne og ignoreret Vestens reaktion. Sanktionerne forsvinder ikke igen. De er kommet for at blive. Jeg støtter dem, og jeg er klar til meget mere. Før krigen brød ud, var det som om, at mange ledere i Vesten forsømte at lytte til balterne og polakkerne, der længe har advaret om Ruslands og Putins intentioner. Den fejl må vi ikke gentage. Det går ikke, at ledere i Vesten hænger fast i lange og forstående telefonsamtaler med Putin. For Rusland er som land nødt til at lære af de konsekvenser, det medfører, når man umotiveret angriber et fredeligt naboland. Vores opgave må være at gøre Europa mindre afhængigt af Rusland, samtidig holde moralen og kampgejsten oppe hos ukrainerne, så de forhåbentlig kan presse russerne ud af de besatte områder. Europa, Vesten, må ikke vige ensomme for Putin. Ikke nu. Aldrig. Tak for ordet. Must not cede an inch to Putin now or ever in the future. Thank you. Muito obrigado. Próxima intervenção. Jacek Saryusz-Wolski. Thank you, Mr. Chairman. Russia's war against Ukraine has started in 2014, and some woke up to it only this year. While we in Central Eastern Europe were screaming about the growing danger of Russia's imperial appetite, others in the EU were supporting Russia with generous military and energy contracts. It was a fatal mistake with heavy repercussions and losses. Today, many recognize Poland, Baltics and other countries, frontline countries, were right but not listened to. Today, the same people continue not to listen and not to follow informed advice of Central East European countries. The frontline Central European countries were the only, besides US and UK, to give immediately a big part of their effort and budget to support Ukraine's fight and to receive, this time, true refugees. EU did not help adequately frontline member states. Many in the EU, even now, are opposing to send military equipment and disburse already promised money, not to mention increase. It is our urgent imperative and duty to give more heavy weapons and more finance and join the US initiative of monthly 1.5 billion transfers to Ukraine budget, to put to zero and sanction Russia, to enforce payment of reparations to Ukraine, and finally to accept Ukraine in NATO. Thank you. Muito obrigado. Próxima oradora, Kateřina Konečná. Děkuji, pane předsedající, vážený pane místopředsedo komise, vážení zástupci rady, kolegyně, kolegové. Čas, kdy bylo možné hrát si ze slovíčky, pominul. Konflikt na východě Evropy vstoupil do našich domovů a hrozí, že v zimě krutě zaútočí na kvalitu života lidí celé Evropy a nebezpečí jaderné války dramaticky narostlo. V této chvíli česká vláda, Evropská unie a NATO nedělají nic jiného, než stále přilévají oleje do ohně. Probíhá absurdní soutěž o to, kdo dodá do bratrovražedné války více zbraní,
kdo projeví více odvahy bojovat až do posledního Ukrajince. Nedávné teroristické útoky na plynovody z Ruska do Německa nepoškodily zájmy a majetek pouze těchto dvou zemí. Bezprostředně ohrozily sociální smír v celé Evropě a také v praxi ukázali nejednotu Západu, odlišný postoj Washingtonu a Berlína k Ukrajině. A zajisté si pamatujete výhružná slova amerického prezidenta Joe Bidena z počátku února, kdy v přítomnosti německého kancléře vyhrožoval ukončením Nord Streamu. Vyzývám všechny instituce EU, aby využili svého vlivu, chopili se iniciativy a začali vést mírová a diplomatická jednání. Jedině tam mohou vést k ukončení konfliktu, čím dříve, tím lépe. And that is the only way to lead to the end of this conflict. Thank you. Francesca Donato is the next speaker for 1 minute. Grazie Presidente. Le notizie dal fronte dicono che l'Ucraina sta vincendo la guerra. Siamo davvero sicuri che Putin accetterà di perdere senza alzare il livello? La deriva nucleare è una possibilità che diventa ogni giorno più probabile, l'ha detto anche il generale Petraeus, l'ex direttore della CIA, serve evitare la terza guerra mondiale. Quelli che chiamate i populisti europei chiedono la pace, un negoziato, però Zelensky, ma anche l'UE e l'Unione Europea rispondono di no. Allora, quello che io mi chiedo è, l'Unione Europea sopravviverà a questa guerra? Io credo proprio di no. I really don't think it will. Dobbiamo chiederci anche quando arriveranno le bombe when the bombs are going to start falling on our cities. Come ha fatto il collega Sikorski, che dopo i bombardamenti sui gasdotti ha detto grazie USA. Dovremmo dire anche grazie Unione Europea, o almeno questo è quello che diranno i nostri cittadini. Pensiamo bene a quante vite umane, a quante aziende vogliamo sacrificare. Io vi chiedo per favore, fermiamo questa follia. Grazie. Please, let's end this madness. Muito obrigado. Próxima intervenção de Siegfried Mureşan. Is Siegfried Mureşan. 1 minute. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, the first and most important thing is to observe and recognize reality on the ground. And reality is that Ukraine is winning this war, Russia is losing this war, and Russia knows it. Russia is answering with aggressiveness, and Russia is answering with propaganda, and our first important duty is to tell the truth to the people of Europe, to make sure that the people of Europe are properly informed. We have to tell to the people that Russia is failing militarily, it is failing politically, economically, and it is failing morally. What do? We have to stay united, we have to help each other within the European Union, we have to help our neighboring countries, we have to help Ukraine, and we have to continue sanctioning Russia. Sanctions work, there are no more investments into Russia, Russia has no more access to our top technologies, and next year it will have no more revenues from gas and fossil fuels from us. We saw last week that Russia is trying to also affect our immediate neighboring countries. It cut by 30% the gas supplies to the Republic of Moldova, an EU candidate country. We have to help there, and Commissioner, Vice President, amounts which are small for us make a big difference and will help keep the Republic of Moldova, an EU candidate country, on the European path. Thank you very much. Muito obrigado. Próximo orador, Tonino Pizzola. 2 minutes. Thank you, Mr. President. More than 7 months since the start of its aggression, things are not going as planned for Russia. What was supposed to be a quick special military operation turned into a long battle where Ukrainian forces showed exceptional bravery and even started to advance. The pipeline that was a significant source for financing for Russian aggression is sabotaged. In desperation, Kremlin began to mobilize. I believe that once again this House will confirm a strong text resolution, and this lead the way for future actions. Our demands and suggestions are precise. We want and ask for another robust package of sanctions targeting anyone involved in this illegal referenda, as we will never recognise its so-called results. Coordinated actions on the visa and asylum applications of the Russian citizens, and concrete proposals for advanced military support. I would also like to reflect on the great sense of unity permanently shown by this House since the start of the Russian aggression on Ukraine.
One of the most critical tasks is maintaining unity among our governments and citizens as well. We have to be clear and say, the origin of all problems that our citizens are dealing with, high energy prices, food supply problems and security threats, are caused by the actions of the Russian regime. The firmer we are with our sanctions, the sooner they will end. And the change in Russia should come from within. Therefore, we should increase our support to those in Russia who raise their voices against the Putin regime and can be the drivers of this change. This war will end Putin's regimes. Slava Ukraini! Muito obrigado. Próxima intervenção, Bernard Guetta. Speaker is Bernard Guetta for 1 minute. Mes chers collègues, la question est aujourd'hui de savoir où nous en sommes. Côté ukrainien, la contre-offensive constitue un prodigieux succès, puisqu'après les avancées de l'Est, c'est maintenant vers Kherson que les troupes de libération progressent. Côté russe, à l'inverse, une débâcle politique s'ajoute à la débâcle militaire. De hauts responsables du régime en sont à s'accuser publiquement les uns les autres d'incurie. C'est du jamais vu dans la Russie poutinienne, et cela nous dit que la chaîne de commandement et le président lui-même ne sont plus intouchables. C'est le début d'un délitement général également marqué par le rejet de la mobilisation, les premiers signes d'émancipation de l'Asie centrale, le succès de nos sanctions et l'étrange et constante affirmation de M. Prigojine, patron d'une puissante milice nourrissant ses ambitions. Le crépuscule tombe sur un tsar vieillissant, il n'en est que plus dangereux, mais il perdra. Muito obrigado. Próxima intervenção da nossa colega Viola von Kamen-Tobadel. 1 minute. Mr. President, Commissioner, colleagues, Putin is neither a master strategist nor a geopolitical genius. He is a terrorist who is only capable of bombing children and blackmailing us with doomsday. In these efforts, useful idiots are his main asset. These useful idiots, and there are plenty, from politicians to tech entrepreneurs, should not be allowed to define the narrative. The chaotic mobilization of troops and threatening the world with nuclear weapons only prove one thing. Putin is desperate. Desperate because he's losing the war that he vowed to win in 3 days. Desperate because his sanctions are biting and his propaganda cannot outweigh the empty Russian fridges for long. Desperate because he hears the voices of mutiny in the Kremlin corridors getting louder and louder. Putin is Russia's greatest enemy and his end is in sight. Until then, we will continue standing firmly with Ukraine, arm them with heavy weapons, support the EU initiative for tanks, so that its brave people finally win this war. Thank you. Muito obrigado. Segue-se agora Gilles Le Breton. Gilles Le Breton for 1.5 minutes. Chers collègues, face à une guerre, le droit international commande de dénoncer l'agresseur et de prendre la défense de l'agressé. Je condamne donc avec vigueur l'agression contre l'Ukraine ainsi que les annexions décidées par la Russie de 4 régions ukrainiennes. Il s'agit d'une atteinte inadmissible à l'intégrité territoriale d'un État souverain. Le refus du règlement armé des conflits est une règle fondamentale du droit international. De Grotius à Aristide Briand, en passant par Victor Hugo, les défenseurs d'une société des nations pacifiques ont toujours rejeté l'emploi de la force armée. Ces exigences s'adressent bien sûr en premier lieu à la Russie et à son président, qui a hélas choisi d'en appeler à l'agression armée contre un pays souverain.
who went for anti-aggression against in every country, but also have to be directed to the President of the European Commission, who recently came along to tell us that only a military outcome could end this dramatic conflict, which is tearing European peoples apart. No, the European Union should not give in to wild warmongering. This war can only be brought to an end by ceasefire negotiations. The war camp in Brussels must stop this crazy escalation following Washington's orders to humiliate Russia. As General de Gaulle said, I want a multipolar Europe where Europe will be a powerful to peace rather than being the footstool for an omnipotent America. Thank you. Muito obrigado. Próxima intervenção, Nicola Procaccini. Grazie Presidente. Questa guerra purtroppo ci coinvolge tutti, indirettamente sul piano militare e di sicuro sul piano economico. Due errori non vanno più. Non bisogna fare scelte solitarie, soprattutto in materia energetica. Il tetto al prezzo del gas e dell'energia elettrica, se dovesse finalmente arrivare nei prossimi giorni, arriverà comunque troppo tardi per le imprese e le famiglie d'Italia e d'Europa. And families in Italy and in Europe. There's a need to act quickly. The second mistake we should have avoided is division internally. The political campaign against certain conservative governments is a real injustice, hitting those European states which are bearing the brunt of the geopolitical crisis. I'm Italian and know which government is in the firing line, but I hope the left's hatred for democracy will not be greater than Putin's hatred for democracy. But allow me to be rather pessimistic on that score. Muito obrigado. Próxima oradora, Andrea Boczkor. Is Andrea Boczkor. 1 minute. Tisztelt elnök úr! 224 napja tart a háború, mely már több ezer áldozatot, köztük civil és gyermekéletet követel, és több mint 10 millióan kényszerültek elhagyni otthonaikat. A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja elítélte és elítéli az orosz agressziót, az ukrán területek annektálását és a háborús bűncselekményeket. A kezdetektől kiállunk Ukrajna mellett, támogatjuk Ukrajna területi integritását, és nem fogadjuk el az orosz látszatnépszavazások eredményét. Magyarország történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtási programjában eddig már több mint 1 millió menekültet fogadtunk be Ukrajnából. Mi a mielőbbi békében vagyunk érdekeltek, ami Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartásán alapul. Csak ez vethet véget a háborús szenvedéseknek, csak ez állíthatja meg ezt az őrületet. Méltatlan és elfogadhatatlan összekapcsolni azonban az Ukrajna melletti határozott és egységes politikai kiállást, az ukrán emberek iránti szolidaritást, az azonnali és teljes körű Oroszországgal szembeni energiaszankciók éles vitákat kiváltó, az uniót megosztó és ellentmondásos hatású gyakorlati kérdésével. Köszönöm. Thank you very much. It's now my pleasure to give the floor to Vice President Othmar Karas. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Kommissar, meine sehr geehrten Damen und Herren! Entschlossenheit, Einigkeit, Solidarität, Sicherheit und Unterstützung sind von allen in diesen Minuten gefragt. Ich hatte die Möglichkeit, in der letzten Woche für unser Parlament in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu sein und viele Gespräche zu führen. Mein Arbeitsbesuch fiel genau auf jenen Tag, an dem Putin die Annexion weiterer ukrainischer Gebiete verkündete. Mit diesem unakzeptablen historischen Unrecht und seinen unverantwortlichen, beunruhigenden Entscheidungen und illegalen Scheinreferenden
the illegal, bogus referendums, the nuclear threat and mobilization. In all this, Putin is stepping more and more close to escalation. He's turning up the pressure. Now, the persistence and resolution and resilience of the Ukrainians have surprised me and encouraged me. So that's why I support increasing sanctions and the package of measures from the Commission, and I also support measures that the President of the Commission announced to us today to reorganise the energy market, to make sure that the price mechanism is brought in that will help. Muito obrigado. Thank you. Dou agora a palavra ao nosso colega Vladimir Timoshevich. 1 minuto e 30. 1.5 minutes. Thank you, Chair. Russia continues its centuries-long tradition of conquering new lands and other nations. It neglects the fact that it is a brutal breach of international law. Being an economic dwarf, feeling that in the future its main sources of wealth will lose much of their present significance, it wants to strengthen its international position with use of force. Having little to say in scientific and technological competition, Russian leaders, supported by many ordinary people, want other nations to feel fear. Then there is a personal obsession of their leader, who would like very much to rebuild something similar to the Soviet Union. Aggression against Ukraine is a step in this direction. This is a major violation of law. Aggressors are responsible for a terrible number of killed people, demolished cities and villages, bombarded infrastructure. To hide compromising battle failures, they decided to officially steal part of Ukraine and threaten the rest of the world with use of nuclear arms. We all, not only Europeans, must understand that this is equal to the final termination of life on Earth. Giving up is not an option. It will not stop Russia. The only thing we can and should do is to support the victim, Ukraine, as much as possible and as much as needed to defeat an aggressor and to show that we are able to defend life, law and liberty. Thank you. Muito obrigado. Próxima intervenção, Dacian Ciolos, 1 minut. Ciolos, 1 minute. Cred că în ultimele luni, atât noi, cât și ca și reprezentanți ai cetățenilor, cât și cei care conduc instituțiile Uniunii Europene, am învățat un cuvânt important, curajul. Am fost alături de Ucraina în acest război criminal, nejustificat și neprovocat, pornit de Putin încă de la început. Am ajutat Ucraina să-și exporte cerealele, am primit refugiați din calea războiului, am trimis ajutor umanitar și militar, fără vreo frică de amenințările Rusiei. Curajul Uniunii este azi răsplătit prin prăbușirea frontului rușilor în mai multe regiuni. Curajul Uniunii, care s-a inspirat din cel al ucrainenilor, trebuie să facă din această Uniune un jucător geopolitic și economic major în lume. Sprijinul nostru pentru integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei nu trebuie să ia pauză acum. Investiția aceasta în libertate și democrație este parte din valorile pe care s-a creat Uniunea Europeană. Și cât timp vom face asta, cât timp vom avea curaj, niciun dictator nu se va putea agăța de putere, nici măcar Putin. Mulțumesc. And as long as we have courage, no dictator will be able to cling to power, not even Putin. Muito obrigado. Segue-se agora a intervenção de Yannick Jadot. For 1 minute. Chers collègues, bien sûr, il nous faut aujourd'hui renforcer les sanctions, renforcer toutes les aides à l'Ukraine pour obtenir la victoire militaire de l'Ukraine et la fin des atrocités. Le haut représentant nous disait à quel point ce qui se joue, c'est un conflit de civilisation, un conflit de valeurs.
déjà mis en scène par Vladimir Poutine. Malheureusement, ce conflit de civilisation, ce conflit de valeurs, il est aussi au sein des sociétés européennes. Et ça joue sur l'unité indispensable de l'Union européenne. Regardez toute l'extrême droite, essayant aujourd'hui de reconstruire leurs accommodements, leur complaisance avec Poutine, en utilisant la hausse des prix alimentaires, la hausse des prix de l'énergie et les injustices sociales au service de leur vision sur les valeurs. Alors la Commission européenne, pardonnez-moi, mais sur la question du découplage entre le prix du gaz et le prix de l'électricité, vous avez trop tardé. Il faut agir plus vite aussi sur la taxation des superprofits. Un exemple, Total a déjà reversé en acompte, en avance, 2,6 milliards d'euros à ses actionnaires. C'est plus que ce que met le budget de la France sur la rénovation thermique. Alors s'il n'y a pas de justice sociale dans la transition énergétique pour le climat, s'il n'y a pas de justice sociale dans la guerre, face à la guerre en Ukraine, à ce moment-là, nous perdrons l'unité européenne et le conflit de valeurs. J'ai peu de chance que nous le gagnions. Merci. Muito obrigado. Segue-se agora a intervenção de Harald Wilinski, 1 minuto e 30. Danke sehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem Sanktionenwahnsinn, der heute erneut heraufbeschworen wird von einer linkskonservativen Mehrheit hier im Haus und der Kommission, bestehend aus Grünen, aus Sozialdemokraten, aus Konservativen, wird doch dieser Kontinent Zug um Zug an die Wand gefahren. Machen Sie doch die Augen auf, wie es den Menschen draußen geht, mit Rekordinflation, mit Konkursen, mit Pleiten, mit Armut. Die Menschen wissen nicht, wie sie durch den Winter kommen. Der Ratschlag an diese Menschen heißt, hört doch auf zu heizen, ja, duscht nicht mehr und friert doch durchaus den Winter hindurch. Ich halte das für einen abgrundfalschen Weg, und zwar nicht nur aus der ökonomischen, sondern auch aus der menschlichen Sichtweise heraus. And we need to see this from a humanitarian point of view. We are living through difficult times, and there are voices who are calling for peace in these times. It's not the evil right that you always invoke. Des wahrscheinlich erfolgreichsten Unternehmers aktuell, Elon Musk. Es gibt Stimmen, die sich in den Frieden aussprechen, wie etwa den Papst, der mahnt dazu an, den Tisch zu kehren und endlich einen Weg zu finden, damit das Sterben endet, damit auch in Europa der Wohlstand gesichert bleibt, damit wir diesen Winter hindurch eine Energieversorgung haben, dass die Menschen nicht frieren müssen oder Angst haben, ihre Jobs zu verlieren, ihren Wohlstand in den Sand zu setzen, ihre Sparguthaben durch eine Rekordinflation zu verlieren und diesen Kontinent in immer größere Probleme hineinzumanövrieren. Ich kann daher erneut nur an Sie appellieren, hier mit einer starken europäischen Stimme dafür zu plädieren. Ich komme zum Schluss, hier die Kriegsparteien an einen Tisch zu zwingen und gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten, mit der alle leben können. Danke. Ďakujem veľmi pekne a ďalší v rozprave vystúpi pán Alexander Vondra. Thank you very much. And now Alexander Vondra, you have the floor. Ladies and gentlemen, today I will be positive because we have a quality resolution ahead of us which contains all important elements. Our reminder that Russia bears the full responsibility for the war, our reiteration of the full support for Ukraine, including our call to increase the massive military assistance, and also calling to explore the possibility for Lend-Lease military assistance, something what I have already proposed during the last plenary. The so-called referenda to annex the 4 Ukrainian regions as illegal and illegitimate. And last but not least, we are also condemning the recent Russian threats to use nuclear weapons as irresponsible and dangerous, and calling that we would not be deterred by our further assistance to Ukraine and self-defense. That's all good. Maybe one thing is missing here.
and that's to designate that threatening the use of force, the nuclear force, should be labeled or designed as a threat against peace and humanity. So let's work on that because it's unprecedented rhetoric by Putin. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Lefteros Lefteros. Prosím, máte slovo. Nicolau Avavanos, you have the floor. Η προσάρτηση ουκρανικών εδαφών που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Πούτιν ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά του υπεριαλιστικού πολέμου. Όπως και η αμερικανο-νατοϊκή στήριξη βέβαια στην αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι, με βαρύ οπλισμό και άλλα μέσα. Σηματοδοτείται νέα ένταση αντιπαράθεσης μεταξύ του ευρωατλαντισμού και του υποδιαμόρφωση ευρωασιατικού μπλοκ με επικεφαλή στην Κίνα και τη Ρωσία, αλλά και των ανταγωνισμών εντός της Ευρωζώνης μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας στο φόντο ενεργειακών οικονομικών προβλημάτων. Οι εκατέρωθεν απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων, οι δολοφονίες σε αγωγούς, κρίσιμες υποδομές οδηγούν σε ανυπολόγιστες συνέπειες για τους λαούς της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά και όλου του κόσμου, που ήδη πληρώνουν το κόστος της ακρίβειας της ενεργειακής φτώχειας. Σε αυτές τις συνθήκες είναι άμεση ανάγκη η απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο, τους αμερικανο-νατοϊκούς σχεδιασμούς που πολλαπλασιάζουν τους κινδύνους για το λαό μας. Να σταματήσει τώρα η αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, η χρησιμοποίηση της ελληνικής επικράτειας και των υποδομών της χώρας ως ορμητήριο πολέμου και βεβαίως η ανάπτυξη της αυτοτελούς πάλης των λαών σε κάθε χώρα επομένως είναι σήμερα επιτακτικά αναγκαία. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi pani Dolores Montserrat. Gracias, presidente. Putin continúa con su escalada bélica, la llamada a los reservistas, las amenazas nucleares, los referéndums ilegítimos. Europa debe responder firme con las sanciones a Rusia, sin ambajes, ante este criminal de guerra. Ante la tiranía no se retrocede ni un paso. Pero también nos enfrentamos a la batalla económica de la guerra, contra la inflación y los precios de la cesta de la compra y la energía. Hay que dar una respuesta urgente a las familias y las pymes. No llegan a fin de mes. En España la cesta de la compra ha pasado de ser de las más baratas de la Unión a una de las más caras. Y las empresas están triplicando sus costes por la subida de la energía. Los ciudadanos y las empresas ya ahorran energía. Y no porque se lo pidamos nosotros, es que no pueden pagarla. En España, mientras las familias se asfixian económicamente, el Estado recaudará 30.000 millones más por la inflación que el año anterior. Hay que devolver ese dinero a los bolsillos de los ciudadanos. Hay que bajar impuestos y no arruinar a millones de familias y empresas. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi pani Helen Fritzon. Thank you very much. And now Mrs. Helen Fritzon, you have the floor. Tack, herr talman, kommissionen, rådet. Ja, Rysslands hänsynslösa krig drabbar Ukrainas befolkning varje dag och det hotar Europas fred och säkerhet. När Ryssland nu trappar upp så anser vi socialdemokrater att kommissionens uppmaning om enighet och solidaritet är avgörande och att kommissionär Johanssons riktlinjer kring visum är rimliga. I detta säkerhetspolitiska läge är det kritiskt att de läckor som har uppdagats vid gasledningarna Nord Stream 1 och 2 i Östersjön nu utreds ordentligt. Detta troliga sabotage har skett i den svenska och danska ekonomiska zonen och är mycket allvarligt. Det är bara några sjömil från där jag bor. Putins kallblodiga agerande i Ukraina och de illegala annekteringarna måste få ett stopp. Och vi i EU måste fortsätta vårt starka samarbete. För en sak är säker. Putin ska inte gå segrande ur detta. Tack för ordet. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi Thank you very much. The next one is Mr. Ilyan Kuchuk. You have the floor. Colleagues, ladies and gentlemen, Europe has done a tremendous job. Europe has done a lot of things, including military support, financial support, but it's not a time for self-celebration. We must continue our support to brave Ukrainians who are fighting not only for their designation, for their
identity and belonging, but they are fighting for us, for Europeans, for European values. And they deserve our admiration and great support under the leadership of President Zelensky and certainly the brave Ukrainians. Secondly, we have to resist. And every time Europe is tested by foreign actors, by big powers, by invaders, this time I think there is a greater test of our unity. We have to resist and put together the European Union, because only if we are able to come together we will be able to overcome the crisis. And indeed there are many, starting from energy and ending by social consequences of the crisis. But one thing is clear, unity is the key. Unity within the Council, but also unity within the European institutions. So let's unite Europe as never before. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Jakob Dalunde. You have the floor. Tack så mycket, herr ordförande. Thank you very much, President. Putin påstår Putin maintains that the population in Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhia have freely chosen in the so-called referendums, but they are against international law. It is a lie, just as the annex of the Crimea back in 2014 started this war. Russia's annexing territories in Ukraine are a crime against international law. And the list of war crimes that Putin's been accused of is becoming longer and longer. The attacks on Ukrainian populations are hardly even mentioned on the front pages of newspapers anymore. We cannot allow this war to disappear into the background. The energy crisis is something that will affect Europe this winter, but it's not the worst thing. War is the worst thing. Our brothers and sisters in Ukraine are paying the ultimate price every day, and every day Europe doesn't take those steps and stop buying fossil fuels from Russia. We have to stop. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Dominik Tarčínsky. Thank you very much. The next speaker is Mr. Dominik Tarčínsky. You have the floor. Thank you, Mr. President. We should have listened to Poland, Ursula von der Leyen said during her State of the Union speech. She says we should listen to Poland. We should have listened to Poland. But you didn't want to listen. You didn't want to listen about Nord Stream. You didn't want to listen about illegal migration. You didn't want to listen about Putin. And you didn't want to listen about sanctions. Sanctions. What about Russian diamonds? Why there is no embargo on Russian diamonds? Why? Because the capital of the diamonds industry, Antwerp in Belgium, would be unhappy, isn't it? Why there is no sanctions on the Russian diamonds? Nord Stream is destroyed, but the diamonds are making money for Russia. So stop lecturing Poland, stop pointing us with your finger, stop lecturing us about democracy, do not be a hypocrite, take actions, not a beautiful words. Be like Poland. Be brave. Believe in your own nations instead of being dependent on Russian rubles. Be brave. Be like Poland. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Mislav Kolakušič. Prosím, máte slovo. Kolakušič, you have the floor. Poštovane kolege, poštovani građani. Ladies and gentlemen, objektivnije sagledavanje političkih odnosa supersila Rusije i Sjedinjenih Američkih Država moglo je dovesti do sprječavanja rata. Zamislimo i zapitajmo se da je Meksiko odlučio pristupiti Ruskoj federaciji i postaviti nuklearne i druge projektile na granicu s SAD-om. Kakva bi bila reakcija United States? What would be the reaction of the United States? Imali smo 70 godina povijesnog iskustva kako utiču sankcije na pokušaj svrgavanja izabranih predstavnika te vlasti. Nakon 70 godina uvođenja ekonomskih sankcija i to najviše razine Kubi i Sjevernoj Koreji i dan danas, 7 desetljeća kasnije, na vlasti su iste dinastije. Pa zar nismo ništa naučili?
Did we not learn anything? We have to turn to diplomacy. War will only lead to nuclear war, and it will lead to the death of hundreds of millions of people. We have to use our historic experiences and turn to peace. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Andrej Kovačev. Благодаря, господин председател. Украина се сражава храбро срещу руската агресия от началото на войната през 2014 година. Украинските граждани, независимо от техния етнически произход, защитават самоотвержено своята страна. Всички очаквания на агресора в Кремъл, че това ще се случи бързо, тяхната победа, не се сбъдват. Офанзивата на Украйна принуди Путин да прибегне до безумни стъпки, потъпвайки елементарни международни и морални норми, да анексира незаконно територии на съседна държава, суверенна и независима, призната от ООН в границите, в които съществува. Призната и от самата Руска федерация с гаранциите, които тя дава с Будапештинския меморандум. Играта с атомната карта представлява поредна безотговорна ескалация на напрежение и шантаж. Европейския съюз и страните членки са длъжни да продължат с масова подкрепа, масивна подкрепа, военна, финансова, разузнавателна, икономическа, инфраструктурна, медицинска, хуманитарна за Украйна. Желанието на Украйна за членство в НАТО трябва да бъде уважено. Срамно беше поведението на предишното българско правителство на Петков, което не подкрепи изпращането на военна техника за Украйна. Колеги отляво, това беше направено в полза на вашата партия. Тъжно е, че България не се присъедини към импозицията на централно източноевропейските държави по темата Украйна и НАТО, въпреки огромното мнозинство от българските граждани, които гласуваха за проевропейски партии на изборите в неделя. България има нужда сега от стабилно проевропейско управление. ГЕРБ ще гарантира това и ще направи всичко възможно това да се случи. Благодаря ви. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Juozas Olekas. Prosím, máte slovo. Ačiū pirmininkė, gerbimi kolegos. Eina jau 8. Rusijos atnaujinto karo prieš Ukrainą mėnuo. Per juos buvo daug netekčių, liūdesio, baimės, bet kartu jie buvo pilni Ukrainos žmonių ir jų sąjungininkų susitelkimo ir ryžto nepasiduoti agresijai ir prievartai. Agresijos praeitą savaitę vykdyti priverstiniai suklastoti pseudo referendumai parodo tik tai, kad Rusija nesiruošė ir nesiruošė elgtis pagal civilizuoto pasaulio taisyklės. Kolegos, išgirskit, Putinas ir jo aplinka supranta tik jėgos kalbą. Todėl vienintelis būdas išspręsti šį konfliktą – Ukrainos okupuotas žemes, tam reikia dar gausesnio ir geresnio ginklų tiekimo Ukrainai dabar. Paskutiniu metu Putinas kaip pasiutęs bulius mojuoja branduolinio ginklo korta. Turime dviprasmiškai pabrėžti, kad tokiu atveju Rusija panaikintų visus tabu ir visi Rusijos kariniai objektai tiek okupuotoje Ukrainoje, tiek Rusijos teritorijoje, įskaitant požeminius Putino bunkerius, atsidurtų atsakomo smūgio taikinyje. Derybos ir taika galima tik nugalėjus agresorių. Išlikime vieningi ir solidarūs. Slava Ukrainai. Ďakujem veľmi pekne. I was told that the interpretation has not been working for parts of the time. Has it worked toward the end? No. You should probably check this. Ďalšia v rozprave vystúpi pani Roža Thun Hohenstein, and we're going to be sure to fix the interpretation. Prosím, máte slovo. Putin, in fact, is what we witness in this very room. We were never as united as during this debate. And this unity from one debate to another is more and more visible. Even Alexander Vondra was positive this time. There are, of course, some shameful exceptions, but they are not even worth mentioning them. The determination of our leaders to support Ukraine is also more clear from day to day, week to week, month to month, than what we heard from Roberta Metsola, Josep Borrell, Ursula von der Leyen, is one voice, or the voices that complete each other. Member states, citizens, we all must follow. It is not even those words, it is not only words, because they became facts, actions
or very clear plans for the future. And of such a European Union, I am really proud. Only so, by strengthening our policies, we strengthen also our sovereignty. Not only we need to be sovereign, but also Ukraine needs a strong, united, sovereign, ready to pay the price, because we know that otherwise the price will be much higher. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Pier Nicola Pedicini. Prosím, máte slovo. Pedicini, the floor is yours. Grazie Presidente. Commissario, io credo che questa volta le persone abbiano davvero molta paura. Hanno paura perché vedono che questa escalation non è voluta soltanto da una parte, ma è voluta da entrambe le parti. Non hanno quindi paura soltanto di Putin e delle sue minacce, hanno paura anche di noi occidentali. Io voglio rileggere una dichiarazione di Biden rilasciata a febbraio, prima dell'invasione russa. Se la Russia invaderà l'Ucraina, abbatteremo il Nord Stream e faremo in modo che non esista più. Ecco, queste dichiarazioni fanno paura e creano confusione, perché non si capisce bene dove ci vogliono portare. E non si capisce bene neanche che cosa vuole fare davvero l'Unione Europea, visto che nessun capo di Stato e nessun capo di governo ha fatto davvero un passo nella direzione della pace. Io credo che l'Unione Europea deve assumere un ruolo terzo per fermare questa guerra nell'interesse di tutti. L'unico capo di Stato che ha avuto il coraggio di dire qualcosa in questa direzione è stato il Papa. Putin fermi la guerra e Zelensky sia aperto a serie proposte di pace. Perciò, colleghi, vi esorto, ascoltiamo almeno le parole del Papa. So I would urge you, let's at least listen to what the Pope has to say. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystupí pani Asita Kanko. Prosím, máte slovo. The floor is yours. Dank u wel, voorzitter. Geachte collega's. De EU en de NAVO dreigen meegezogen te worden in een spiraal van escalatie door de houding van Rusland in Oekraïne. Illegale annexatie. Sabotage van pijpleidingen, gebruik van energie als wapen tegen onze burgers en ons industrieel weefsel. En nu de dreiging met een kernwapen. West-Europa had zich een slaap laten liggen, terwijl Poetin al lang een hybride oorlog voerde. Nu beseffen wij ten volle dat in zijn regime dat hij de randen opzoekt en dat hij niet maalt om het internationale recht. Dat schendt hij nu dagelijks in Oekraïne door doelbewust burgers en civiele infrastructuur zonder militair belang te treffen. De Europese Unie dient over haar eigen schaduw te stappen en Poetin duidelijk te maken dat wij niet zullen toegeven aan zijn chantage. Dat wij deze crisis zullen aangrijpen om de energietransitie versneld door te voeren en onze energieonafhankelijkheid te verzekeren. Dat wij onze cruciale infrastructuur zullen beveiligen. Dat wij Oekraïne zullen blijven steunen tegen zijn onwettige aanvalsoorlog. Dat wij zijn oorlogsmisdaden zullen berechten. Dat wij hem ontraden. Niet over te gaan tot de inzet van een kernwapen, maar dat wij daar desgevallen gepast tegen zullen reageren. Dat wij niet tegen zijn volk, maar tegen zijn regime bekend zijn. Dat wij na deze oorlog één op regels gebaseerd Europees en internationaal orde zullen herstellen. Multilateral, rule-based order that is brought back in. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi Thank you very much. Paolo The next speaker Rangel. is Mr. Paolo Rangel. The floor is yours. A escalada da guerra de Putin, com a mobilização de reservistas, anexações ilegítimas, ameaças nucleares, impõe que a União Europeia esteja mais unida do que nunca e que o apoio à Ucrânia seja sistemático. É por isso que temos de perguntar ao grupo S&D, aos verdes, aos liberais, the S&D, the Greens and the Liberals need to tell us what their position is on the unilateral action of the Scholz government, the socialist liberal green government in Germany, granting €200 billion without any coordination, without linking up with the work of the European Union and their partners, subsidising energy, thereby destroying confidence amongst the member states and fragmenting the single market. Yes, I want to ask Iratxe what Sanchez. is the position of S&D Group on Scholz's decision to take action alone, giving €200 billion of subsidies against all the coordination with our partners?
Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Dear colleagues, if I could just ask you to limit yourself to the allotted speaking time because we are running a bit late and there's a vote at 12 o'clock. Thank you very much. Prosím, ďalšia vystúpi pani Mia Petra Kumpula-Natri. Madam Mia Petra Kumpula-Natri. I do my best. Europe is sharing common understanding, and it's very clear. We stand with Ukraine to help it defend its territory, each quadrat meter, and to stay a sovereign state. We need to make the world to see that any threat to Russians is from their own president. It's not from NATO, EU, Europe. It's the president who will threaten their morality, economical stand, and sending men to Ukraine to kill Ukrainians. But in this war in our continent, we also need to protect the rest of Europe. Security is the highest priority. Whether it's energy crisis or is it unbearable prices, lack of energy because of so much reducing energy from Russia. It's cold winter to manage if we don't succeed with the savings too. I welcome the words from the Commission President to raise the protection of all the critical infrastructure. And also I welcome the words and general guidelines for visa assurance statement Commission took that every member state should take into account the security when issuing visas to Russians. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi pani Elsi Katainen. The next speaker is Elsi Katainen. The floor is yours. Kiitoksia puhemies, hyvä komissaari, ministeri. Sabotaasi Itämeren kaasuputkessa, laittomat kansanäänestykset ja alueliitokset Euroopassa, toistuvat siviilien joukkomurhat ja ydinaseella uhittelu. Jokainen tietää tekijän näiden kauheuksien takana. Meidän Euroopassa on sisäisen syyttelyn sijaan keskityttävä ratkaisemaan tätä kriisiä. Mitä pikemmin, sen enemmän on voittajia. Jos tämä julma sota jotain opettaa, niin sen, että meidän ei enää pidä rakentaa uusia riippuvuuksia diktatuureihin. Eurooppalaisessa omavaraisuudessa vihreä siirtymä on keskeisen tärkeää, mutta se ei saa olla ainoa pyhä totuutemme. Meidän on pidettävä huolta meidän omasta huoltovarmuudestamme. Se tarkoittaa laajaa energiapalettia, mihin komission yritykset rajoittaa bioenergian tuotantoa ei sovi. Ennen kaikkea meidän on jatkettava Ukrainan tukea. Mitä alhaisempia tekoja Venäjä tekee, sen korkeammalle Euroopan yhtenäisyys nousee. Kun kuvaan tulee erilaiset näkemykset energiasta tai vaikkapa viisumeista, EU-rivit horjuvat. Siihen meillä ei ole varaa ja siksi meidän on pystyttävä yhtenäisempiin päätöksiin. Ďakujem veľmi pekne. A ďalší vystúpi pán Kieran Cuff. The next speaker is Mr. Cuff. A cold winter lies ahead for Putin and his cronies. And Russia's attempts this week to illegally annex 4 regions in Ukraine have been rightfully condemned. This is an age of hybrid warfare, and the Nord Stream attacks reminds us that we are vulnerable. I'm encouraged by the plan presented by the Commission, the President this morning, to protect our critical infrastructure. But I am concerned about the security of our infrastructure, our underground cables, particularly off the coast of my own country, Ireland. These cables are crucial to the functioning of Europe's digital services, and a recent report found that the Irish Defence Forces cannot adequately protect them. So we need to urgently invest in our defence capacity, on cyber security, and on defending our crucial infrastructure at this perilous time. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystupí pán Andrius Kubilius. The floor is yours. Dear colleagues, first of all, of course, congratulations to victorious Ukrainians. It is clear that the end of the war depends only on how much weapons the West delivers to Ukraine. In some way, it's shame for EU that the United States delivered 25 billion euros value of weapons, and the whole European Union support together with all the member states is only less than 6 billion euros. The same is with financial aid. European Union is heavily behind United States assistance. It's not enough of our solidarity statements. Real EU money are needed. Sanctions are working, but the most painful next sanction on Putin
would be immediate creation of special tribunal on crime of aggression, which would target directly Putin. Ukrainian military performance is above all the NATO standards. Not Ukraine should ask for NATO membership, but NATO should ask Ukraine to join, because Ukraine is implementing NATO mission to stop Russia's imperial expanse to the west. We can help Russians to bury their imperial dreams with immediate Ukraine NATO membership and negotiations on EU membership started early next year. We shall show to Russia that Ukraine is gone from imperial grey zone. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Brando Benfej. Prosím, máte slovo. Grazie Presidente, sono passati più di 7 mesi da quando l'esercito russo su ordine di Vladimir Putin iniziava a invadere l'Ucraina. Mezz'ora di fronte ai fatti, al fallimento del suo piano, il regime russo sta agendo sempre più in modo criminale e ricattatorio. L'Unione Europea deve essere unita nel condannare le annessioni illegali avvenute con dei referendum farsa e deve invece sforzarsi di portare al tavolo tutti i principali attori mondiali per lavorare per una pace giusta. Giovedì si riunirà per la prima volta la comunità politica europea, un progetto nato per dare subito un ancoraggio stabile all'integrazione europea e alla sicurezza dell'Ucraina. Andiamo avanti in questa direzione. Il ruolo autonomo e una voce forte dell'Europa possono essere decisivi per evitare un'escalation che veda Russia e Stati Uniti impiantare un nuovo bipolarismo da guerra fredda. Non ne abbiamo bisogno, serve invece coraggio e ambizione. Il mondo è cambiato, cambi anche l'Unione Europea, superando le divisioni e lavorando per costruire una pace duratura. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Christensen. Prosím, Mr. Christensen.
but we already complain, sometimes in an unduly manner. Now it's time for us to make some small sacrifices. But making these small sacrifices, we should also be able to open up a perspective for a Europe in the future. 47 years ago, the Conference of Security and Cooperation opened in Helsinki. The principles of the final act had then been torn into pieces by Vladimir Putin and Russia. We need a new conference. We need to get Europe on a new path away from the mortal path Russia under Putin has chosen. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi pani Sandra Kalniete. Prosím, Mr. President, Commissioner, colleagues, Putin threatens the use of nuclear weapons. NATO warns Putin of severe consequences. Ukrainians prepare for nuclear attack. These headlines reflect the escalation caused by the Kremlin. Putin wants to intimidate anybody who stands with Ukraine in its just fight. This cannot happen. Europe cannot again succumb to the illusion that Putin can be engaged in talks, and then he perhaps might remove the gas supply and prevent the winter freeze. Just the other way around, the EU should increase weapon supply to Ukraine so that every next victory would trigger more and more domestic protests. Because Russia does not love losers. We have to focus more economic pressure by defining the price ceiling for oil and gas and by blocking the export of nuclear fuel. Our inability to agree on sanctions is shameful and shows that Putin's escalation is working. Beyond comprehension is the fact that so far Ukraine has only received one of the promised 9 billion euros. Hopefully the 5 billion agreed on recently will reach Kyiv in record speed. Slava Ukraini. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Javier Moreno Sanchez. The floor is yours. Gracias, presidente. Thank you very much, sir. Putin está perdiendo la guerra en términos morales y políticos. A su demencia guerrera, sus propios valientes jóvenes le dicen no y huyen del país. A su pantomima de referéndum, la comunidad internacional le dice no. Le queda la baza económica, con la energía como arma de guerra, y la amenaza nuclear. Ante este chantaje, la Unión Europea debe seguir con la misma firmeza, unidad y solidaridad mostrada hasta ahora. Señorías, obviamente, esto conlleva un coste para los ciudadanos y las ciudadanas, que debemos proteger ante la crisis energética y la inseguridad alimentaria. Sigamos diversificando nuestras fuentes de suministros, las compras conjuntas de gas y las reservas estratégicas, y apostemos por la energía verde, y pongamos en práctica el acuerdo de seguridad alimentaria alcanzado en la OMC el pasado mes de julio. Y por alusiones le diría a la señora Montserrat que los impuestos sirven para garantizar los servicios públicos que su partido quiere privatizar. Y le recuerdo que este verano los incendios no los han apagado empresas privadas. Muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Bart Grotius. Prosím, máte slovo. Next one is Mr. Bart Grotius. The floor is yours. Thank you, dear President, dear Commissioner, dear Minister. Thank you, dear colleagues. For the past 10 years, Russia has invested significantly in its capability for deep-sea water research, or the sabotage capability as we know it. For the past 3 years, Russia deliberately disconnected itself from the Internet twice without severe consequences for its own economy or society. In the end of this year, internet cables were cut in Norway, Svalbard, where EU Galileo's ground stations are present. And all this time, this House asked for action, swift action. Last week, 2, not 3, 4 times, Nord Stream 1 and Nord Stream 2 were sabotaged. And this morning only, President von der Leyen announced a new plan to protect our critical infrastructure below sea. She announced satellite surveillance, stress test and more cooperation. Well, dear colleagues, that's not even close to what is needed. This House has the ideas what is needed, and we will put them forward in the next couple of months, and we hope to cooperate with you, dear Commissioner. Boost the Maritime Safety Agency in Lisbon. Connect
European coast guards, navies, make it into a new paramilitary venue. Place sensors in our water, use industry data, create PESCO projects to technically update our submarines for this task. And last but not least, attribute. Make sure that every incident is reported, investigated towards the culprit, together with NATO and neighboring countries. Thank you. Slava Ukraini. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Luděk Niedermayer. The next one to speak is Mr. Luděk Niedermayer. The floor is yours. Thank you, Mr. Chair, dear colleagues, dear guests. It was great to see such a strong sense of unity here, of all except of very, very few. I guess it's clear what should be our reaction to escalation of the situation and increase of the risks. First, this is political support, at least as strong as was shown today, this morning. The second, economic support. I mean economic sanctions and, as well, obviously, the financial support of Ukraine. We also shouldn't forget on the humanitarian part of the problem. There are millions of people in Ukraine that have lost home, and they can suffer in winter, and they count on our support. I also very much appreciate statements of the Commission on the energy. Very good proposals from the Commission can help us to avoid huge economic risks this winter and later. This is very important. And also keep the social stability that is needed for continuation of current right course of our policy. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia rozprava vystúpi pani Katlin van Brent. The floor is yours. Dank u wel, voorzitter. Collega's, Oekraïne is een vrij en een onafhankelijk land. Ukraine is a free and independent nation. En het is Poetin alleen die met zijn illegale aanval op Oekraïne terug oorlog op het Europese continent heeft gebracht. En het antwoord daarop, collega's, en daar zijn we het over eens, moet zijn eenheid, samenwerking en solidariteit. En ja, die hebben we getoond, enerzijds met uitgebreide steun aan Oekraïne, maar ook opeenvolgende sanctiepakketten. Of sanctions packages. We need to ensure that we close the tap when it comes to funding Putin's war. And it's for these reasons that I do support adding diamonds to the sanctions packages. And I'm saying this as somebody from Antwerp. Samenwerking en solidariteit die hebben we nodig in het aanpakken van de energiecrisis. En daar, beste collega's, schort het vandaag toch een beetje. In die eenheid en solidariteit in de Raad is verzoek, maar ook in de daadkracht van de Commissie. We see that from the Council. We also need it from the Commission. Commissioner, I've heard some very good things about President von der Leyen this morning. It really is time to convert that into action. Let's set a price cap. Let's uncouple this electricity from gas prices, and that will ensure that true support to European people, that the European people will continue to support Ukraine. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystupí pani Marie-Pierre Vedren. The floor is yours. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre. Au Parlement européen, cœur de la démocratie européenne, nous affirmons une nouvelle fois notre soutien sans faille aux Ukrainiens. Nous condamnons fermement l'escalade, comme nous avons condamné toutes les actions de Vladimir Poutine, celle de faire revenir la guerre en Europe, celle d'organiser des élections fantoches, celle d'oppresser des millions d'Ukrainiens qui ne se battent pas seulement pour leur liberté, mais qui se battent bien aussi pour la démocratie européenne. Après tous ces mois, l'Ukraine reste forte et déterminée. Aujourd'hui, nous devons continuer d'être à la hauteur du courage du peuple ukrainien. Ne cédons pas aux sirènes des populistes qui diffusent la propagande du Kremlin. Le 8e paquet de sanctions est une nécessité, un levier fondamental pour asphyxier l'économie russe. Le courage des Ukrainiens, leur soif de liberté, rappelle la mesure des défis qui nous attendent. Il est nécessaire de continuer avec les autres démocraties de travailler pour consolider notre autonomie stratégique, consolider nos approvisionnements. Et pour cela, nous devons être unis et forts. United and strong. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rozprave vystupí pán Karlo Ressler. The floor is yours. Poštovani potpredsjedniče, uz brutalno kršenje međunarodnog poretka, otvorene prijetnje nuklearnim napadom, ruski režim počeo je i energetiku koristiti kao instrument rata protiv Europe, kao sredstvo političke i gospodarske ucjene.
Suprotno onome što smo mogli čuti od zastupnika Kolakušića, povijest nam pokazuje da popuštanje ili razjedinjenost pred tiranijom ili pred imperijalizmom ne može pomoći. Upravo suprotno. Povijest nam također pokazuje da ne doprinosi niti relativiziranje agresije, a posebno je neshvatljivo kada to dolazi iz usta kolege koji također dolazi iz države koja je prije samo 30 godina bila žrtva slične agresije. Kolegice i kolege, ishod rata u Ukrajini oblikovat će budućnost cijele Europe. Zato je ovo civilizacijski test za Europu, zato je nužno zajedništvo i jedinstvo u podršci ukrajinskom narodu, zato je nužan povratak temeljnim europskim politikama zdravoga razuma, osobito u području obrane, sigurnosti i energetike. Zato je to u konačnici pitanje opstanka u novoj nemilosrdnoj eri globalne neizvjesnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystupí pán Dietmar Köster. The floor is yours. Go ahead. Dieser völkerrechtswidrige Krieg Russlands gegen die Ukraine muss so schnell wie möglich beendet werden. Die neuesten Maßnahmen des russischen Regimes, die illegalen Referenden, die erneute Annexion und die Drohung, Atomwaffen einzusetzen, sind strikt zurückzuweisen. Ein Atomkrieg wird zur vollkommenen Vernichtung aller Seiten führen. Er muss auf jeden Fall mit allen Anstrengungen verhindert werden. Und daher muss jetzt endlich die Diplomatie zu ihrem Recht kommen, was übrigens die Auffassung von 77% der Deutschen ist. Es muss auf allen politischen Ebenen Verhandlungsangebote gemacht werden, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Leider ist in dieser Hinsicht die Kommission vollkommen untätig. Der einseitige Ansatz, Bellizistinnen und Bellizisten zuvörderst auf Waffen zu setzen und die Entscheidung auf dem Schlachtfeld zu suchen, ist ein sehr gefährlicher und riskanter Weg. Wir brauchen eine duale Strategie. Ja, wir müssen die Ukraine ökonomisch, politisch und auch militärisch unterstützen, aber wir brauchen zugleich auch diplomatische Anstrengungen und hier passiert einfach zu wenig. Zudem sollten wir den Widerstand der Russen gegen den Krieg unterstützen. Kriegsdienstverweigerer und Deserteure widersetzen sich dem völkerrechtswidrigen Krieg Russlands und wir sollten in Europa hier viel mehr tun, um denen die Möglichkeit zu geben, in die Europäische Union zu kommen. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi pani Francis Fitzgerald. 1 minute. The floor is yours. Colleagues, the war has entered a critical new stage with new victories from our brave and fighting Ukrainians every day. Ukrainian forces are advancing and regaining strategically important cities. Yet, as Ukraine advances, Putin ups his brinkmanship. The annexation by Russia of 4 Ukrainian regions last week further signified a deepening of his war efforts. His ruthlessness is exemplified by harrowing images of Ukrainians forced to vote at gunpoint, and of course the shocking images of recently released prisoners of war. So too the explosion within the Nord Stream 2 pipeline and the threat of the use of nuclear weapons. We too in Ireland must defend our crucial infrastructure off the coast. The threat draws closer. Democracy can prevail in Ukraine, but only with united support. And I mean united, right across Europe on all fronts. Absolute support on sanctions. Ukrainians are fighting for our values, our democracies. They fight for us. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Francisco José Milán Mon. Prosím, máte slovo. The floor is yours. Gracias, presidente. Ante esta nueva escalada, Faced with this new escalation, there's one thing that I'd like to stress here, and that is how important it is for the European Union to give out a clear message. Remember that 141 countries at General Assembly of the United Nations condemned Russia in March.
Muy pocos países terceros aplican todavía nuestras sanciones. Y me preocupa además el cambio a la abstención de Brasil y de Gabón en el reciente voto en el Consejo de Seguridad. Lavrov desarrolló una amplia agenda diplomática también en África en estos meses. El presidente de la Unión Africana pidió recientemente en Moscú el levantamiento de las sanciones europeas. Hace pocos días hemos visto a Putin en Samarcanda con los máximos dirigentes de India y de China. Putin no está todavía plenamente aislado. Tenemos que intensificar nuestra ofensiva diplomática en la que debe implicarse más, por ejemplo, el presidente del Consejo Europeo. Señorías, no es momento de ambigüedades ni de equidistancia. Este es un conflicto entre Rusia y la comunidad internacional. No es una mera guerra entre europeos. Su alcance es mucho mayor. Y el resto del mundo, señor comisario, señor vicepresidente, debería ser consciente y actuar en consecuencia. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Basescu. Prosím, máte slovo. The floor is yours. Domnule președinte, domnule comisar, Europa trece printr-o criză majoră de securitate și o criză majoră energetică. De ce am ajuns aici? Pentru că în schimbul gazelor, țițeiului și cărbunelui din Rusia, am acceptat situația din Transnistria, masacrul de la Grozny, anexarea provinciilor Osetia și Abhazia din Georgia, and the annexation of Ne-am Crimea. limitat la sancțiuni We just fără stuck niciun efect to pentru Rusia. sanctions that had no Mai effect mult, on în Russia. 2008, Moreover, un in stat european 2008, a blocat a European accesul state blocked Ucrainei în NATO. the access of Azi, Putin Ukraine to amenință NATO. Ucraina și And now Europa Putin is cu threatening arma Ukraine nucleară, and Europe that he would use motivând nuclear că weapons. și Statele And Unite his au utilizat-o reasoning în is that 45. the Da, United States în have also used nuclear weapons in 1945 s-a pus 1945. capăt Indeed, celui de-al doilea in război mondial, 1945, pe the când Second World War utilizarea armei ended, nucleare azi whereas în Ucraina using the înseamnă nuclear începerea unui război weapons nuclear. now in Ukraine would mean the beginning Ucraina of a trebuie nuclear sprijinită war. cu armament pentru a-și Ukraine elibera needs propriul support teritoriu. in Abia terms of apoi weapons in pot order să to defend înceapă its territory, and negocierile. only Vă then mulțumesc. can we begin negotiating. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Vladimír Bilčík. Mr. Vladimír Bilčík, the floor is yours. Pán predsedajúci, pán podpredseda, kolegyne, kolegovia. Bezprecedentný útok, agresie, vojnové zločiny, jadrová hrozba, mobilizácia, referenda, mobilization, anexia. referenda, Slova o tom, annexation. čo eskalácia The znamená words v praxi. about Rusko postupne escalation in prekračuje practice. pomyselnú All these čiaru, words mean the same. ničí Russia keeps Ukrajinu, crossing the red ohrozuje line. európsku They are bezpečnosť destroying a Ukraine, šliape threatening na European medzinárodný security, poriadok. and they keep stamping on Európska odpoveď, European dámy a páni, and musí byť global order. jednoznačná. The European Musíme byť jednotní, response rozhodní, must be unified. spájať We need to sily be aj so unified spojencami and vo svete, determined. We need to join podporovať our Ukrajinu forces with ešte our viac allies in the a world. We need to ukázať, support že sa Ukraine Moskvou even more than nenecháme we are. vydierať. And we need to Rusko sa show that we pustilo are not cestou, to be z ktorej nie je blackmailed by návratu. Moscow. Opustilo Moscow is spoločnosť vyspelých on a krajín path of a no pridalo return. sa medzi They have vyvrhelov abandoned a civilized globálnej society. politiky. Now they are the Každá outcasts of investícia global do order. víťazstva Ukrajiny je Every investícia investment do into našej the victory európskej of slobody a Ukraine is an bezpečnosti. investment into our own Investíciou do freedom and európskej security. demokracie, It is do an lepšej investment in our budúcnosti, own ktoré Ukrajina democracy, in a better úspeje future, ako kandidátska where krajina sa Europe stane súčasťou will be nášho joined by politického Ukraine, priestoru. and once it Stojme will pri join our Ukrajine. political Je sphere, zápas o svoje let us územie, stand by svoje Ukraine, hodnoty, let us svojich defend ľudí. them, help them Ukrajinci defend their vedia territories, najlepšie, their ako people, túto their vojnu values. vyhrať. Ukrainians know how Počúvajme to win this a war. poskytujme Let im, us čo listen to potrebujú. them, and let us give them Sláva what they need. Ukrajine. Slava Ukraini. Ďakujem veľmi pekne. Dear colleagues, just to apologize that blue cards will not be issued because we're running out of time and we need to start voting soon. Ďalšia v rozprave vystúpi pani The next one to speak is Madame Sunčana Glavak. The floor is yours. Hvala lijepa predsjedavajući, kolegice i kolege. Osuđujući rusku nasilnu aneksiju teritorija suverene države, potvrdili smo našu zajedničku odlučnost u potpori slobodi i očuvanju teritorijalne cjelovitosti Ukrajine, ali i onu potvrdu političkog
I ekonomsko, što treba stajati iza jedne zemlje. Okupacija i nastojanje nasilnog oduzimanja i nezakonitog prisvajanja tuđeg teritorija najflagrantniji su primjeri kršenja zakonitog sustava na kojemu je zasnovan europski i svjetski poredak, a posljedice osjećamo svi preko špekulativnih cijena energenata i namjera onih koji žele iskoristiti rat za druge interese. Ukrajinu nećemo napustiti bez obzira na prijetnje i zastrašivanja koje dolaze iz Kremlja, jer posebno mi iz Hrvatske, koji smo ne tako davno bili izloženi agresiji i podnijeli velike žrtve, znamo cijeniti slobodu za koju smo se izborili kako bi uživali vrijednosti na kojima počiva Evropska unija. Jasna je razlika između nas koji govorimo jezikom mira i onih koji govore jezikom rata. Moramo ustrajati u svojim politikama i svojim vrijednostima, no biti svjesni ruske strategije u geopolitičkom smislu i imperialističkih težnji. U obrani demokratskih vrijednosti trebamo poduprijeti mjere. Hvala vam lijepa. Geopolitical strategy. Dear colleagues, due to a lack of time, I'll only be able to have 3 catch the eye speeches, but 1 for each of the groups which have applied for it. And first, Mr. Eugen Tomac for 30 seconds. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu mai e un secret pentru nimeni că Putin s-a compromis pentru totdeauna și încearcă să compromită definitiv orice relație pe care putem construi după încheierea păcii cu Rusia. Cred că a sosit momentul să rămânem mult mai uniți, mult mai fermi în orice direcție ce ține de Ucraina, pentru că Putin n-a reușit să-și atingă obiectivul de a anexa Ucraina doar în câteva săptămâni, pentru că am fost uniți. Astăzi armata Ucrainei este mult mai determinată, mult mai bine organizată, mult mai mobilizată, tocmai pentru că simte sprijinul nostru. Iar Putin este tot mai derutat și amenință continuu cu arma nucleară. Cred că sosește timpul în care acest tiran va înțelege că nu mai poate continua cu această politică a terorii și a șantajului. Este momentul să rămânem și mai uniți, și mai solidari, și mai determinați în a-l înfrunta pe acest tiran. Vă mulțumesc! Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Maria Grapini. Prosím, máte slovo. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vreau să vă adresez o întrebare legată de ce a declarat doamna președintă a Comisiei Europene. Sigur, criza energetică, conflictul din Ucraina accentuează criza energetică. A afirmat aici doamna președintă că e nevoie de plafonarea prețurilor la gaze și cred că toată lumea este de acord. Dar vreau să vă întreb ce a înțeles doamna președintă prin un nivel omogen în piața Uniunii Europene. Ce înseamnă un nivel omogen? Sunt țări în care consumul pe cap de locuitor este de 4 ori mai mic decât media din Uniunea Europeană, așa cum este consumul din țara mea. Cel care consumă cel mai puțin mai poate să suporte o reducere? Eu cred că aici trebuie să fim atenți și Comisia trebuie să propună un mecanism care să nu dezavantajeze pe cetățenii europeni care au în acest moment consumul cel mai mic și acești cetățeni sunt cei din țara mea. Vă mulțumesc! Ďakujem vám pekne a teraz vystúpi pán Georgios Kyrtsos. Prosím, máte slovo. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία έχει μπει σε νέα φάση και αυτό μας επιβάλλει νέες υποχρεώσεις. Η Ουκρανία αποδεικνύεται γενναία και αποτελεσματική και πρέπει να αυξήσουμε την ευρωπαϊκή στρατιωτική βοήθεια. Εξαρτώνται υπερβολικά από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια και αυτό μπορεί να επηρεάσει τις επιλογές τους στο μέλλον. Κερδίζουμε τη μάχη των ιδεών και της πληροφόρησης έναντι του Πούτιν, ο οποίος για πρώτη φορά έχει εσωτερικά προβλήματα. Πρέπει όμως να κλιμακώσουμε την προσπάθεια και να μην επιτρέψουμε σε διάφορα είδη λαϊκιστών να περιορίσουν την αποτελεσματικότητά της. Τέλος, εξακολουθούν δυστυχώς να υπάρχουν ευρωπαϊκά μεγάλα συμφέροντα που βγάζουν πολλά λεφτά χρηματοδοτώντας τον επιθετικό πόλεμο του Πούτιν.
actually making a profit out of this war of Putin's, and therefore we must set even more limitations. We cannot simply allow that the sacrifice of so many should enrich a few. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí za Európsku komisiu podpredseda Maroš Šefčovič. If I can ask you, colleagues, to take your seats quietly so that we can hear Mr. Šefčovič's presentation. Thank you. Thank you very much, Mr. President, Mr. President of the Council of the European Union, dear Minister Beck. Today's debate focuses on the most important challenges of today's Europe. You all mentioned war on our continent, rightly pointed out the serious concerns of the people in Europe on high inflation, high energy prices, overall social cohesion, and of course on the future of our businesses and industry. And I really would like to thank all honourable members for what I felt was truly overwhelming support and solidarity with Ukrainian people. And I think that we can also state that every day we see that our support is crucial, that it works and it brings tangible results. And no sham referenda are going to change that. And I agree with Mr. Austrevicius or with Mr. Mian Mon that the decisions we are taking today will frame the European and I would say global security for many decades. Almost all of you, honourable members, highlighted how important the unity and solidarity are to deal with current energy prices and high inflation. As Madam Wattmans has said, this is time for truly European solutions, because only that approach will bring results we need. And you know that together with your support, we already did a lot. We reduced gas consumption, we decreased gas supplies coming from Russia in a significant manner, and we filled up our gas storages. But we all know that more is needed, and therefore we are going to skim exceptional profits of the energy companies to support vulnerable citizens and businesses. And thanks to the excellent work of the Czech presidency, we already found an agreement on Repower EU to provide additional resources in those efforts. It's clear that the next days will be of crucial importance for pushing our actions to the next level. President von der Leyen will send a roadmap in a letter to prepare the ground for a meeting of EU leaders in Prague. We will complement it with our negotiations with trusted partners, as for example Norway, to dampen the price we pay for energy. And we are going to use much more our strong market power as being a big economy and very important energy importer. I am sure that our suppliers, especially our friends and allies, want not only to conclude the deals which are beneficial for both sides, but they also want to support us in our principled positions to help Ukraine and further increase pressure on Russian aggressors. We want to make sure that we will take advantage of our big internal market, and we will strengthen our energy platform to avoid a situation where member states are competing with each other, but rather we would work with them to support a common approach. To take on the inflationary impact of gas on electricity, today the President of the Commission was very clear in sending clear signals on our readiness to discuss cap on price for gas for generating electricity. We see it as another step not only to develop new
post-TTF price benchmark, but also to structurally reform our electricity market as it was called for by Monsieur Jadot or Madame Van Brandt. And to do it in a way that we will not only decouple gas from its unproportional impact on electricity price, but to forge new framework which will correspond to our goals to be climate neutral continent by 2050. On top of it, as you know, we are working on adaptation of temporary state aid framework to current energy situation, and I want to reassure you that we hear very loud and clear your calls to look for additional ways how to tackle high inflation, reduce energy prices and preserve our competitiveness, and most importantly for our citizens to uphold social standards in Europe. There have been concrete questions by Mr. Mureșan on Moldova. Just to be very brief, on top of our budgetary support and our macro-financial assistance in more than 225 million together, we are also helping through EIB, and we are helping with sending out the Frontex officers to deal with the migratory flows. I want also to acknowledge very clear questions and point by Madame Fritzen and Madame Kumpula-Natri concerning the visas for Russians, and here I think the very concrete guidelines proposed by my colleague Ylva Johansson are, I think, the best way forward. To Mr. Bart Groothuis, I want to reassure him that we are ready to explore all possibilities to look for additional avenues how to better protect our critical infrastructure, and we'll be looking forward to our cooperation in that regard. So to conclude, honourable members, I really would like to thank you for today's debate, for bringing lots of new ideas to the table, and to really make sure that, as we always do, we will prevail also this crisis and we will emerge stronger from this very challenging experience. Thank you very much, Mr. President. Ďakujem veľmi pekne a za radu teraz vystúpi český minister pre európske záležitosti pán Mikuláš Bek. Prosím, máte slovo. Mr. Mikuláš Bek, the floor is yours. Mr. President, honourable members, Commissioner, by the way, I appreciate the opportunity to speak to a full house for a change. The views expressed here today bear witness to this Parliament's overwhelming and continued support for the EU's course of action towards Russia's war of aggression against Ukraine. Listening to you, I reiterate the words expressed by the High Representative. Our efforts must continue. Our strategy to counter Russia's offensive has worked until now and must be sustained. Support Ukraine in all terms, pressure Russia and engage with the rest of the world. We will continue to provide military assistance to the Ukrainian government to ensure that recent military gains are sustainable in the long run. We also need to continue supporting Ukraine financially in a predictable way. In working with our international partners, we will make sure that Russia is held accountable for the crimes it has committed, and we will develop stronger tools to counter Russia's parallel war of disinformation. High Representative Borrell spoke at the beginning about the 8th sanctions package, and here I am pleased to inform you that EU ambassadors Coreper confirmed agreement on this package a couple of minutes ago. We see this package as a further step to isolate the Russian regime and weaken its capacity to pursue this war of aggression. The new sanctions package also represents a strong condemnation of the recent sham referenda and of Russia's illegal annexation of Ukrainian territories. President, Vice President of the Commission, honourable members, as you know, the motto of our presidency is Europe as a task, inspired by an essay by Czech President Václav Havel.
it is symbolically today, the day of Václav Havel's birthday, that we are discussing one of the most important tasks that lie ahead of us. Many thanks for your attention. Ďakujem veľmi pekne. Bolo mi predložených 5 návrhov uznesení na ukončenie rozpravy. Rozprava sa týmto skončila a hlasovanie o rezolúcii sa uskutoční zajtra. Just one final announcement before the vote. Ms. Tatjana Melbard has left the non-attached members and joins the EPP group as from 5th of October this year. Now we'll continue with the vote. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. The sitting is resumed. Wir kommen nun zur Abstimmung. We now come to the votes. Wir haben eine längere Abstimmung. Ich bitte Sie daher, mich dabei zu unterstützen, indem Sie mir deutliche Zeichen setzen, dann können wir das möglichst rasch und zügig durchführen. Ich komme zum Entschließungsantrag Lage von Roma-Gemeinschaften in Siedlungen in der EU leben. Änderungsantrag 1, namentliche Abstimmung. So the first motion for a resolution, the vote is open. Geschlossen. Vote is closed. Abgelehnt. Rejected. Änderungsantrag 2 mit der Hand. Motion Wer for a ist dafür? resolution 2, raise of hands. Dagegen? Who's in favor? Who's opposed? Enthaltungen abgelehnt. Rejected. Absatz 2 in 2 Teilen, Paragraph beide 2 in namentlich. 2 parts, Teil both roll 1, call die Abstimmung votes. ist First part, geöffnet. vote is open. Geschlossen. Vote is closed. Adopted. Teil 2, Adopted. die Abstimmung ist Part geöffnet. 2, vote is open. Geschlossen. Closed. Adopted. Adopted. Absatz 4, ebenfalls in 2 Paragraph 4, Teilen, also mit a der split Hand. vote. Show of Erster hands. Teil, wer ist dafür? First part, vote is open. Who's in Dagegen? favor? Who's Enthaltungen opposed? angenommen. Abstentions? Zweiter Teil dafür. Adopted. Second part in favor? Dagegen? Opposed? Enthaltungen angenommen. Abstentions? Adopted. Absatz 6 in 2 Teilen, Paragraph erster Teil, 6, wer ist split dafür? vote. First part, who's in favor? Dagegen? Opposed? Enthaltungen And angenommen. Zweiter Teil dafür. Adopted. Second part in favor? Dagegen? Opposed? Enthaltungen Abstentions? angenommen. Absatz 8 Adopted. in 2 Teilen, Paragraph 8, erster split Teil vote. dafür. First part in favor? Dagegen? Opposed? Enthaltungen angenommen. Abstentions? Zweiter Teil Adopted. dafür. Second part in favor? Dagegen? Opposed? Enthaltungen Abstentions? angenommen. Adopted. Absatz 11 ursprünglicher Paragraph Text, 11, wer ist original dafür? text. Who's in favor? Dagegen? Opposed? Enthaltungen Abstentions? angenommen. Adopted. Absatz 12 in 2 Paragraph Teilen, 12, erster Teil split dafür. vote. First part in favor? Dagegen? Opposed? Enthaltungen angenommen. Zweiter Abstentions? Teil dafür. Adopted. Second part in favor? Dagegen? Opposed? Enthaltungen Abstentions? angenommen. Adopted. Komme zu nach Absatz This brings us now to 15 the part after Änderungsantrag paragraph 3 15. dafür. This is Amendment 3 in Dagegen? favor. Enthaltungen Opposed? abgelehnt. Änderung Abstentions? 4 dafür. Rejected. Dagegen? Amendment 4 in favor. Enthaltungen abgelehnt. Opposed? Absatz 16 in 2 Teilen, Rejected. erster Teil, wer ist 16. dafür? Split vote. First part. Who's in favor? Dagegen? Opposed? Enthaltungen angenommen. Abstentions? Zweiter Teil dafür. Adopted. Second part in favor. Dagegen? Opposed? Enthaltungen Abstentions? angenommen. Adopted. Absatz 18, Paragraph erster Teil 18. dafür. Split vote. First part in Dagegen? favor. Opposed? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil Abstentions? dafür. Adopted. Second part in favor. Dagegen? Opposed? Enthaltungen Abstentions? angenommen. Adopted. Absatz 19, erster Paragraph Teil 19. dafür. Split vote. First part in Dagegen? favor. Opposed? Enthaltungen angenommen. Abstentions? Zweiter Teil Adopted. dafür. Second part in favor. Dagegen? Opposed? Enthaltungen Abstentions? angenommen. Absatz Adopted. 22 Paragraph in 2 22. Teilen, erster Teil Split dafür. vote. First part in favor. Dagegen? Opposed? Enthaltungen Abstentions? angenommen. Zweiter Teil Adopted. Second dafür. part in favor.
Dagegen. Opposed. Enthaltungen. Abstentions. Angenommen. Adopted. Absatz 24, Paragraph erster Teil 24, dafür. original text, split vote, Dagegen. first part in favor, Enthaltungen. opposed, Angenommen. Zweiter abstentions, Teil adopted. dafür. Second part in favor, Dagegen. opposed, Enthaltungen. abstentions, Angenommen. adopted. Absatz Paragraph 26 in 3 26, Teilen, erster Teil split into dafür. 3 parts, first part in Dagegen. favor, opposed, Enthaltungen. abstentions, Angenommen. adopted. Zweiter Teil Second dafür. part in favor, Dagegen. opposed, Enthaltungen. abstentions, Angenommen. adopted. Dritter Teil dafür. Third part in favor, Dagegen. opposed, Enthaltungen. abstentions, Angenommen. adopted. Absatz 29 Paragraph in 2 Teilen, 29, erster split Teil vote, 2 dafür. parts, first part in favor, Dagegen. opposed, Enthaltungen. Angenommen. abstentions, Zweiter Teil adopted. dafür. Second part in favor, Dagegen. opposed, Enthaltungen. abstentions, Angenommen. adopted. Absatz 30 Paragraph ursprünglicher 30, Text original dafür. text, separate vote in Dagegen. favor, opposed, Enthaltungen. abstentions, Angenommen. adopted. Erwägung B, Recital ursprünglicher B, Text mit original text, namentlicher Abstimmung. roll Die call Abstimmung ist vote. eröffnet. The vote is open. Geschlossen. Vote is closed. Adopted. Adopted. Abstimmung der Entschließung als The vote Ganzes for the resolution namentlich. Die as a Abstimmung whole, ist this is a eröffnet. roll call vote. Vote is open. Sie ist geschlossen. Closed. Adopted. Adopted. Wir kommen, herzliche Gratulation. Wir kommen Congratulations. zur Entschließung wichtigste This brings Ziele us für to die Tagung der the motion for COP19 resolution, key objectives to the CITES in Panama. COP19 meeting in Panama. Absatz 6 in 2 Teilen. Erster Paragraph Teil 6, 2 dafür, parts. First part, vote in dagegen, favor, Enthaltungen opposed. angenommen. Zweiter Teil Abstentions dafür, adopted. Second part in favor, Dagegen. opposed. Enthaltungen. Abstentions, Check. check. Die Abstimmung ist eröffnet. Vote is open, Geschlossen. closed. Angenommen. Adopted. Absatz 14, erster Paragraph Teil. 14, the Dafür. first part of the split vote in Dagegen. favor, opposed. Enthaltungen Abstentions, angenommen. Zweiter Teil adopted. Second dafür. part in favor, Dagegen. opposed. Enthaltungen Abstentions, angenommen. Absatz 38, adopted. Änderungsantrag Paragraph 1 dafür. 38, Amendment 1 in favor, Dagegen. opposed. Enthaltungen. Abstentions, Muss ich checken. Die Abstimmung Check. ist eröffnet. voting is open, Geschlossen. closed, Abgelehnt. rejected. Absatz 39, Paragraph namentliche Abstimmung 39, eröffnet. original text, roll call vote, voting is open, Geschlossen. closed, Adopted. adopted. Änderungsantrag 2. Wer ist dafür? Amendment 2, who's in favor? Wer ist Please dagegen? show. Who's opposed? Wer enthält sich? Abstentions, Abgelehnt. Absatz rejected. 57, ursprünglicher Paragraph Text. 57, Dafür. original text, separate vote in favor, Dagegen. opposed, Enthaltungen. abstentions, Angenommen. Absatz accepted, 67, adopted. ursprünglicher 67, Text in 2 original Teilen. text, Erster Teil split vote, dafür. first part in favor, Dagegen. opposed, Enthaltungen. Angenommen. Zweiter abstentions, Teil dafür. adopted. Second part in Dagegen. favor, opposed, Enthaltungen. abstentions, Check. check. Abstimmung ist eröffnet. Voting is open, Geschlossen. closed, Adopted. adopted. Absatz 87, Paragraph ursprünglicher Text 87, original dafür. text, is in favor, Dagegen. opposed, Enthaltungen. abstentions, Angenommen. Adopted. Die Abstimmung. the votes on the resolution, Die Abstimmung ist eröffnet. check on the last vote, vote is open, Geschlossen. vote is closed, Adopted. adopted.